I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for you. I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fan. I do this for you. I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team. I do this for all the naysayers and haters who made me one of the greatest. I know it kills you inside, that's why I do this for you. I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for you. I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fan. I do this for you. I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team. I do this for all the naysayers and haters who made me one of the greatest. I know it kills you inside, that's why I do this for you. I do this for the kids who sit a bit outside the mix, who maybe cope through humor just to fit in for a bit, who never let the world know when depression's setting in. To all of those who know you, that impression don't exist. And it ain't counterfeit, it's just a way to counter it. I'm living things I dreamed about, I still encounter it. It ain't something that a cigarette or alcohol can fix, but all Hi guys, what is up? Welcome back. Elamani Prekshakarkum before like Swagatam. So guys, in FIFA 19 online ആണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ റിയൽ പീപ്പിളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. റാൻഡംലി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കറൻ്റ്ലി ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ടീം ജുവൻറ്റസ് ആണ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് കറൻ്റ്ലി എൻ്റെ പൊസിഷൻ വളരെ മോശമാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കും 2 വിൻ 0 ഡ്രോ ആൻഡ് 4 ലോസസ് ആണ് എൻ്റെ കറൻ്റ്ലി എൻ്റെ പൊസിഷൻ. ബട്ട് എനിവേസ് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? So, how's it going guys? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? ആൻഡ് ഗെയിം സൗണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. കൃഷ്ണകുമാർ ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബോസ് വിശേഷം? സുഖാണോ? വിവേക് ബ്രോ ഹായ്. വിജിൻ ഹലോ ഹായ് ബ്രോ. മലയാളം മീഡിയ. എൻ്റെ പേര് അർഷിദ് KTP സ്പെഷ്യൽ ഹായ്. ഹേ ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ്? സ്പെഷ്യൽ ഹായ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബോസ് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖാണോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും? ആൻഡ് ഹെവിക്കോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പോണൻറ്റിനെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തോട്ടെ, നോക്കാം. ഗെയിം സൗണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക ഓക്കെ ആണോ അല്ലേന്ന്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് PS4 ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ പറയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സെർച്ചിങ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മാൻ. Vivek, hey Adam bro. Hi bro, what's up? എന്തുകൊണ്ട് ബോസ് വിശേഷം? ഇന്ന് ആക്ച്വലി പണി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മോർണിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യാഞ്ഞത്. റാഷിദ് KTPക്കും ഒരു ഹായ്. റാഷിദ് KTP ഒരു ഹായ് ബ്രദർ. Let me know guys. സോ ഇടയ്ക്കൊരു ലാഗ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓൺലൈനാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. സോ ചെറിയൊരു ലാഗൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ലാഗൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഇടയ്ക്ക്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Sega football. Hey bro, what's up? Welcome to the live stream. Days Gone കളിക്കില്ലേ ബ്രോ? എൻ്റെ ബ്രോ ആ ഗെയിം ഇല്ല ബ്രോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കളിക്കാത്തത്. അതർവൈസ് ഞാൻ കളിച്ചത്. എൻ്റെ കുറച്ച് പഴയ ഗെയിംസ് കിടപ്പുണ്ട്, അധികം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തൊരു ഗെയിംസ് ഒക്കെയാണ്. സോ മിക്കവാറും ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. Wojciech Szczesny starts in goal. Giorgio Chiellini plays with Leonardo Bonucci in central defence. Emre Can plays with Miralem Pjanic in the centre of the park. Mario Mandzukic. Oh, nice. To take the lead. Haha. Get the right contact there, but couldn't quite manage it. Badish, hi Badish, what's up? Silly, but if you don't try those things, welcome to live stream bro. Pjanic, Emre Can, Joao Cancelo. Oh man, Opportunity in a wider area. Alexandro. damn. Kicked it a little bit there and
pass goes straight to the opposition. Year after year, Cristiano Ronaldo seems to surpass Nice what one. he's done the previous season. And it's been an extraordinary career, and it's not finished yet. Well, it's not. And Oh. you've just got to admire his hunger for the game. Had a crack! Whoa! Long way out, he's got very close. Nice shot, nice shot. The goal. Well, that was a beauty, wasn't it, to work the keeper from that distance? Leonardo Bonucci. Cheater lag on. Oh! Damn, man. Miralem Pjanic. Leonardo Bonucci. Just working away to try and find an opening. Aldo. This with a chance to Oi! It's off or what? get a No. better chance the whole of the game. I definitely thought that was 1-0. കുറച്ച് wide ആയി പോയി. കുറച്ചൊന്നല്ല, I think ഒരുപാട്. No, man, almost close ആയിരുന്നു. Like പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്തുനിന്നാ ബോൾ പോയത്. ക്ലീൻ ഷേവ് അടിച്ചല്ലോ man. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, you know. Proper tackle that. Matuidi. Aldo. And shoots! Oh! Tried to find the winning ticket in the raffle, but Oof. couple of numbers short. Yes, he took it early, though. Silva. Sergio Aguero. Mendy. Oi. Fernandinho here. Back with Fernandinho. Shot on. Oh, Nice. under the bar. യോ ബ്രോ ജി ജി ഉണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രോ, ജി ജി ഇല്ല ബ്രോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഓൺലൈൻ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ റിയൽ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത്. സോ ജി ജി ഇല്ല man ഇന്ന്. Chiellini. Oh man, why? Possession to the opposition now. Nice. Oh, that was so clean. Well, this is an awful moment Nice for one. this club because nothing less than victory will do today in their quest for promotion, and now they are trailing. I thought the signs were there last Give it Malayali, bro. position. We're getting on top, getting into some good positions, and it's no shock that they've scored. ഗെയിം സൗണ്ട് ലൗഡ് ഉള്ളതാണോ പറയണം? Miralem Pjanic. Dybala. That's great defending in that attack. Bernardo Silva. Aguero. Bernardo Silva. He's got his shot off. Nope. Over the top of the bar by some distance. Leonardo Bonucci. Miralem Pjanic. Matuidi. Now they've got a chance. Oh man, no. This part of the pitch. Now De Bruyne. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കളിക്കാനാണ്. ഓ ഷിറ്റ്, there's a The referees let them കാർഡ് go. ഇട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ. Good advantage. Come on, back it up, back it up. Oh, That's reflecting their confidence Boss. with the lead. And rather than sit on it, they're going to try and extend it. Yeah, they've been എൻ്റെ ഉപ്പ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നു. ഉപ്പയ്ക്ക് ഒരു ഹായ് man, come on. ഇവിടെ ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ്. Favourite referees, and he's done well here, hasn't he? He's come back and done ഓ the അതെന്തുവായിരുന്നു? ഓ യാ, നേരത്തെ ഒരു ഫൗൾ അല്ലേ? You've got to give the advantage to the team in possession. He did that, but he also punished the Fuck. offender. spotted that deflection. Oh. Pointed for the corner. Yeah. Corner played in. Definitely destined for the goalkeeper, and he makes it his. Who's that? Matuidi. Alexandro. Chiellini. Oh man, no. You serious? On the move with the ball, Sergio Aguero. Joao Cancelo. Matuidi. Emre Can. Here's Alexandro. Mandzukic. Emre Can. Ay. Shit man, sound cut ആവുന്നു കേട്ടോ. ചെറിയൊരു Here's a പ്രോബ്ലം chance to ആണത്. get at the opposition. Can really get at the opposition here. Bernardo Silva. Real promise about that build-up until that challenge. And they've got it away from the danger. They've given it straight to the opposition. Okay. Nice one. I thought അത് കിട്ടത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ്. Okay, here we go. Move buddies.
The opposition backpedaling a little bit. Miralem Pjanic. Chan. Mandzukic. Dybala. Not rushing it here. Moving from one side to the other. Here's Emre Can. Matuidi. And here's the shot. Not really tested the goalkeeper. Damn it. Sometimes it can look a bit too easy. He made sure he made the save competently. Yeah, he did, and he doesn't make too many mistakes, this lad. Okay, move guys, move. Silva. Oh, that was awesome. Somehow, any keeper would be better at that one. Vignesh G, hi Vignesh, what's up man? And the boss Lenin, hi Lenin, what's up? Oh, nice. They get it away. Yeah, push a control. Gets the head to it, but can only knock it out of play. Kyle Walker. Mahrez. Given away by Manchester City. Definitely. Almost of half time hour I. Now Mahrez. Walker puts it into the box. Playing a lot through Pjanic, aren't they, at the moment? Well, he's the man on form. He's the man that's likely to make things happen. It's one back. Damn it. Mahrez. Nice one. By the defender. I think it's off, okay. Header goes നമുക്ക് over the throw line, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. and it will be a throw. Riyad Mahrez. Well, opponent കുറച്ച് കൊള്ളാം കേട്ടോ. That's a foul. That's a silly touch. That's a foul, man. Good passes, man. Thank you, buddy. ഞാൻ കൂടുതൽ ഇപ്പം passes ആണ് കളിക്കുന്നത് because shooting എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടില്ല, you know. It's been assessed by the referee. ഞാൻ currently കുറച്ച് നോക്കി കളിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. De Bruyne over the ball. 3 minutes extra, okay. Float one in towards his men here. Out in front of goal. Nice one. Nice one. Here we go. So half time tournament. For half time. Half time കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. Let's see the match fact. Okay, so എനിക്ക് 33 ഷൂട്ട് ആക്യുറസി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ ടോട്ടൽ ഷോട്ട്സ് 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ടാർഗറ്റ് 1, അവർ 8 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ടാർഗറ്റ് 3. ഓക്കെ, നോട്ട് ബാഡ്. 54 പൊസിഷൻ നമുക്ക്, അവർക്ക് 46. ടാക്കിൾ 3, ഞാൻ അവർ 7. ഫോളോ നമുക്ക് 2, അവർക്ക് 0. അവർ ഫോളോയും ചെയ്തിട്ടില്ല. യെല്ലോ കാർഡ് നമുക്കുണ്ട് 2, അവർക്കില്ല. റെഡ് ഇല്ല, ഇഞ്ചേർഡ് ഇല്ല, ഓഫ് സൈഡ് ഇല്ല, കോർണേഴ്സ് അവർക്ക് 2 ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഷൂട്ട് ആക്യുറസി 33, നമുക്ക് അവർക്ക് 37. 89 നമുക്ക് പാസ് ആക്യുറസിയും അവർക്ക് 85. നോട്ട് ബാഡ്. Anyways, നമുക്ക് റെസ്യൂമിലേക്ക് കിടക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സ്ലൈഡ് വിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ ഞാൻ അതാണ് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് ചില സമയത്ത് ടൈമിംഗ് മാറിപ്പോകും. That's a brilliant piece of intercepting there at a crucial time in a crucial position. Joao Cancelo certainly wanted to find a teammate, but he's just found an opponent. Benjamin Mendy. Now Fernandinho. Aguero! Oi, that was so good shot, man. I thought പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, but now They now need to score plenty of goals. Anyways. To turn it back their way and to get the 3 points that would guarantee them promotion. Yeah, it doesn't look like it's going to happen today. You look at the strikers and the form that they've been in. They've been below par. That was perhaps the place where it was impossible to save it. No goalkeeper could have reached I that. thought അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, but now Yeah, really good strike. He took it early as well, and I think that's what caught the goalie off guard as much as anything. Restarting at 2-0. oh, Matuidi. He's tried that from long. Really connected well and disappointed to see that fly Shit. off target. Yeah, somebody in the when playing Apex again, man. ഞാൻ ഈ വീക്ക് തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബ്രോ. Now Fernandinho. Okay. He's moving. Whipped in hard and low. Fine save he's made there. And he's not let the ball escape his grasp. They cut that out well read. Nice one, man. ആ സ്പേസ് ആണ് പണി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. Vincent Kompany. Now Fernandinho. Building steadily here, keeping possession. Fernandinho! Oh, Good connection, just off target over the top. Yeah, that has flown off his foot.
That's a foul. Still on the ball, thanks to the referee. It could have been a foul, but he chose to let them go, and they're still going. Here's Chiellini. Matuidi. Emre Can. Oh no. They can get one back now. Oh. Put it away. Yeah. I thought I would pidikum കേട്ടോ. I thought I would pidikum man. കുവൈറ്റിലാണോ? ഓക്കേ, മലയാളം മീഡിയ. ബ്രോ കുവൈറ്റിലാണോ? അത് നാട്ടിലോ? Well, they're on the comeback trail, Alan. Yeah, I can smell something in the air here. I think they can because they look the team on the up. അവർ 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ലൈസ് ഒരെണ്ണം കൂടി അടിച്ചാൽ നമുക്ക് 2-1. It's Aguero. Pass threaded through. Oh no man. The underside of the bar. എല്ലാ കിട്ടുന്ന ഷോട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് അടിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡായി. ഇപ്പം 60 മിനിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഓക്കെ. ഇപ്പം നാട്ടിലുണ്ടെന്നോ? ഓക്കെ ബോസ്. Well, look at it again. Off the underside of the bar and in. Yeah, spectacular, isn't it, when that happens? Keeper no chance. 3-1 the scoreline as we restart the game. Miralem Pjanic. It's a very good interception. Oh. Oh. Ronaldo അല്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ? Really trying Nice, to use the nice full width move. of the pitch here to make some progress. Calm piece of defending, no real pressure on him. It wasn't the best cross. Wow, Juventus supporters disgruntled by the way their team's playing here. Cannot get hold of the ball. Matuidi. പോയി അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. വെറുതെ പാസ് വേസ്റ്റ് ആയി. Oh nice. It's with De Bruyne. Fernandinho. Cristiano Ronaldo. Matuidi. Mandzukic. Now Can. Good interception. Dybala. Oh nice. തോട്ട് പോയെന്ന് കഴിഞ്ഞു. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. And here's the Oh no. That is one of the great saves. Had no right to stop that. Had no right to get a hand on it. What a stop. They can spread the play now. Interception here. Dybala. Mandzukic. Chiellini. Emre Can. Here's Chiellini. Oh man. കൊടുക്കണ്ടേന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ബോൾ. Just over quarter of an hour left on my watch. Alright, almost time ആവാറായിട്ടുണ്ട്. Can. Matuidi. Saw the pass coming. Now Got pass. there first. Mandzukic. Oh no, come on. Shit. Silva. Sergio Aguero. Well, De Bruyne. I shot. And that's a Oh, throw. that's a thrown. Joao Cancelo. Can. Miralem Pjanic. This has certainly not been the right time to produce arguably their worst performance in this otherwise excellent season. Yeah, I don't know whether, I can see the finishing line that nerves have got the better of them, but certainly not the team that we've been accustomed to seeing this year. Nice one. Well, stuck out a foot and cut off the pass. Mandzukic. Oh man, pass. Still 7 minutes left on the clock. Nice. Probing with the pass. Bernardo Silva. Aguero. Oh, last goal. Hat-trick. Goal number 3 here. And it's a perfect... Anwar KP got a hi bro. Bro, വേറെ ഫ്രണ്ട്സിലെ ടീം കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ അല്ല കളിക്കുന്നത്, ഓൺലൈൻ റാൻഡം പീപ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, കറൻ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഇല്ല ബ്രോ. 3 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫിഫ കളിക്കുന്നത്, ബട്ട് കറൻ്റ്ലി ആരുമില്ല. നോക്കട്ടെ, ഇതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ടീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും.
പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടീമിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നന്നായി കളിക്കണം, എന്നാലേ അതർവൈസ് നഷ്ടമാണ്. സേവ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, 3 മിനിറ്റ് കൂടി എക്സ്ട്രാ. That's a waste. Bit unfortunate. Next time, maybe he'll bury it. Matuidi. Malayalam Pjanic. That's a foul, man. No. Chan. Mandzukic. Matuidi. Oh no. By the fourth official, that's the decision. Nice. Added time. Got good width, Manchester City, and they're using it. Aguero. Nice. It's a flag. Cool. Man, ഇവിടെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? Oh shit man, that was nice shot man. അവൻ അടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു, ബട്ട് അവൻ അടിച്ചില്ല. Damn, അത് ഗോളാണെന്ന്. എനിവേസ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് തോറ്റിട്ടുണ്ട് മാൻ. അഗേറൊക്കെയാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച്. ഓസം മാൻ. അവൻ പുള്ളി 3 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൈസ്. എനിവേസ്, നമുക്കൊരു ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാൻ. കറണ്ട് പൊസിഷൻ നമുക്ക് 6th ആണ്, ഡിവിഷൻ 9 വരെ എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള. ലെറ്റ്സ് സീ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് കളിച്ച് പിടിക്കും നോക്കാം. Searching for opponent, okay. ബ്രോ പ്ലേ കരിയർ മോഡ് ദെൻ മാൻ. കരിയർ മോഡ് കളിച്ചാലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ വേറെ റാൻഡം പീപ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഗെയിം പ്ലേസ് നമുക്ക് കളിക്കാൻ സാധിക്കും. സോ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ തോക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് നമുക്ക് ഗെയിം കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലല്ല കളിക്കുന്നത്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിലപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും കളിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് റാൻഡം പീപ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രസം. ലാഗ് ഈ ഒരു മോഡിൽ ലാഗ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഏതൊക്കെ സെർവറിൽ നിന്നാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. ചില സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ലാഗാണ്. ഇപ്പം അത്രയും വരുന്നില്ല, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ വന്നു മാഡം. ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ, വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. Here we got the second one. But today they can settle the promotion by winning the match. Yeah, I mean, it would be disastrous for them if they didn't manage to clinch it now with more than one game remaining. Oh, that's a foul now. And that's strong defending. The Juventus lineup then. Wojciech Szczesny starts in goal. Giorgio Chiellini plays with Leonardo Bonucci as the fullbacks. Emre Can plays with Miralem Pjanic in the centre of the park. Mario Mandzukic is the main striker today. And shoots! കുറച്ച് high ആയി പോയി. Damn. Not very true. Now it's Laporta. Sane. Nice move. Juventus with so many supporters around Italy, and they're always, every time they play, they're expected to win. Can those fans expect them to win this one? I think the weight of expectation can sometimes weigh them down, but in a closer tie, it might suit them. No man, what അബദ്ധമായിരുന്നു അത് പാസ് കൊടുത്തത്. David Silva, such a clever attacking player. You have to work hard to win the ball back, and he's done that with that slide tackle. Matuidi. Mandzukic. Ow, that pass, man. Mahrez in behind the defenders. Oh. Here's the shot. Oh man. Cool. Hoping that there is enough time for their team to
turn this around again, but Oh, nice, man. Improve your skills and playing style, man. Now, actually try ചെയ്യുന്നത്, you know. level again. Just give them some impetus. Not yet lost. Not yet lost. I mean, the feature there, campaign has been their ability to score goals sometimes. Damn it, man. എന്ത് pass ആണ് ഇത്? To show that Guiding it through. Sergio Aguero. He has to be very quick. Matuidi. Mandzukic. Chan. Oh, shit. There we go. Well, I don't believe what I'm seeing here. What's Nah. going on with the goalkeeper? But he's backing his ability with the ball. Fandango, bro. Mahrez. Now the shot. Whoa, 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 whoa. That's awesome. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2 goal അടിച്ചു. We're hoping to celebrate a real. Well, നമ്മൾ just ഒന്ന് warm up ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, guys. Is going to be underachievement, and the consequences of it, as far as promotion is concerned, are disastrous. the sides were there from the very first minute. I thought Martin Damn, bro. start quickly. They looked a little sluggish, as if അവന്റെ pass എന്താണ് ഭയങ്കര weaky. It's a very good interception. Mandzukic. Shot on. Oh, nice one. Easy. Now Fernandinho. Miralem Pjanic. Wow, Juventus supporters. Nice. By the way, their Not team bad. Played in the clear. Nice one. And the corner might be coming in now, right into the heart of this Juventus penalty area. in by David Silva. Cleared away, well away from goal. Now he's Mansoor. Hi, bro. What's up? Can't Oh, put nice. any pressure on the goalkeeper like that. Easy pickings from the corner. Chiellini. Here's Alexandro. This is an exercise in patience as they try to get an opening. Mandzukic. Excellent work. Oh, man, no. Pjanic. It's Matuidi. Oh. Like this one. Not bad. Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Passing, man. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാസ് കൊടുക്കുന്നേ. Here's ഞാൻ Walker. റിവേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ മുമ്പ് പാസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകണം. Kyle Walker. Nice, okay. Sane. Aguero. Not bad. Mahrez. Now with Kevin De Bruyne. Oh, Corner. where? Here we go. So അവർക്കൊരു കോർണർ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, man. Corner played into the middle. Nice punch. Thank you. David Silva. Onto Sergio Aguero. Oh, and a possible. Oh, shit. 3 goal, damn it. Thank goodness for them, Alan, that there's another day. Because this day, which was to be celebratory, is now. Through ball കൊടുക്കും bro. No waiting for throw ball, man. Oh, really? ഞാൻ ത്രോ ബോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാണിക്കട്ടെ. Been consistent and defensively they've been solid. Anything but today, Aguero. Mandzukic. Guided in towards Mandzukic. Come on. ഞാൻ മിക്കവാറും ത്രോ ബോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോൾ ഒപ്പോണൻസിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. Silva. It's Aguero. Oh, nice. And he's got ആരവിടെ? away from him with the tackle. Come on. Come on, Mandzukic. boys. Cristiano Ronaldo. Cristiano. The defender cut it out. De Bruyne. Well, he slipped his man. Maybe just kicked it a little bit there, and pass goes straight to the opposition. Okay, and finally. Kick. Joao Cancelo. Emre Can. Here's some width for Juventus. Looking for teammates in the middle. Oi! Damn, boy. Every day for that kind of Damn situation it. from close range.
Bimal bro, hi bro, what's up? എന്തുണ്ട് ബോസ് വിശേഷം? സുഖാണോ? Nahit SRT, hi bro, what's up? Jon Snow bro, try wall pass and one touch passes man. Okay, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം man. He's put in the corner. Out. Good clearance. Pjanic. The shot's on. That's a Damn. good touch to that. Damn boy. Looking to take the Whew. Damn. മഴയുണ്ടോ man? മഴയൊന്നുമില്ല ബോസ് ഇവിടെ. സുഖമല്ലേ ബ്രോ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു man. ഷാനു PUBG, hi bro. PS4 മോണിറ്റർ കണക്ട് ആകുന്നില്ല man. HDMI ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോ VGA കേബിൾ ആണോ? Corner's taken. Oh. That corner away. Ronaldo. Matuidi. Here's Emre. And now the shot. Oh. They're getting set for the corner. മൂന്നാമത്തെ corner man. What the heck is going on? Put the corner in the middle. Keeper goes for the punch from the corner. Nice, not bad. Well read. Oh, half time. Okay, anyways. 3-0 half-time score. Let's see the match fact, guys. Shoot accuracy opposite team 100%. God damn it. Okay. Here we go. Shoot accuracy. We shoot to 5 on target 3. Our 5 shoot is on target 5. Awesome. Position നമുക്ക് 52 അവർക്ക് 48. Tackle number 9. What the heck? And അവർ 3 ഫൗൾ അവർക്കൊന്നുണ്ട്. Okay, that's okay. Yellow ഇല്ല, റെഡ് ഇല്ല, ഇഞ്ചർഡ് ഇല്ല, ഓഫ് ഇല്ല. കോർണർ നമുക്ക് 3 അവർക്ക് 3. ഗ്രേറ്റ്. ഷൂട്ട് ആക്യുറസി നമുക്ക് 60 അവർക്ക് 100. 83 പാസ് ആക്യുറസി അവർക്ക് 81. ഷൂട്ടിംഗ് ഇച്ചിരി കൂടി ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഏണോ. മാക്സ് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Sane. The space out here for Kevin De Bruyne. Got to pass the ball a bit better than this if they're going to make progress. Giving it straight away. Come on, pass. Oh. Pass ball കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Yo. Nah. As a foul, and it is a free kick. Joao Cancelo. Dybala. Here's a chance to go down the outside of the opposition. Put away, but no. Harm's way. Now Mahrez, Sergio Aguero. The first half totally dominated by Sergio Aguero. That's not a foul, okay? The pitch in that first half, and he was in the box when it mattered to grab himself a couple of goals. His team can certainly be thankful for his performance and for their tax ഒക്കെ വെറുതെ പോവാണ്. Hey! That's my mistake, man. അത്രതന്നെ അടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, പുള്ളി 3 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. HDMI to VGA കണക്ടർ വെച്ചാണ്. അങ്ങനെയാണോ? ലൈക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ ബ്രോ. ഒന്നുകൂടി റീകണക്ട് ചെയ്ത് നോക്ക്. Oh, that one. Well, the home team has been throw. Okay. And the home supporters have lost their will to support, I think. Oh, haven't they just? You can hear hang. Oh, shit. One or two heading for the exits. They're not impressed. Miralem Pjanic. Well, they're building steadily here, working away. And oh, come on. The tackle. Opportunity to cross it now. Pjanic. Every possible, man. We've had an hour gone here, and still 30 minutes left. Running back with an pass correct അല്ല, ലൈക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്താ വല്ല പാസ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നൈസ്, കറക്റ്റ് അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു. നൈസ് വൺ. Clear. A real opening, but they've dealt with it. Well, when they do say, and you've been in these matches, about the psychology of getting it right on the big day, you would have thought ability-wise it's
very much level pegging here, but What the fuck, man? I want to hit him. Okay. That does seem to be the case. Whether the one manager has pumped up his players, got them ready better than his opposite number. That seems to be the case at the moment. Oi! That was a touch, man, but very low. Nice. Oh, എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അവനോട് ഒന്നുകൂടി അടിക്കുമെന്ന്. It is, yeah. And one or two of his തുടങ്ങിയിട്ട് ടൈം എത്രയായി മാൻ? 35 മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ ബ്രോ. Oh, best. Oh, mistake by the goalkeeper. No. Well, that was a nice slide. Emre Can. Leonardo Bonucci. Alexandro. Matuidi. Mandzukic. Aye. Couldn't keep it, Can. Ball keep ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. Silva. Well. Went in well. Here's Chiellini. Alexandro. No. There that we didn't expect. Matuidi. It's Manchester City's day, it's Manchester City's game, there's absolutely no doubt about it. Even though we thought it would be tight, but we weren't. It's been That's not a foul. Okay. the scoreline reflects I that. thought foul കിട്ടാൻ chance ഉണ്ടെന്ന് but no. Clever pass Nice. behind by De Bruyne. The shot's on. Nice man. 5 ഗോൾ. Aguero puts എനിക്ക് ഒരു ഗോൾ കൂടി അടിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സൂപ്പറാണ്. ലൈക്ക് ഞാൻ റിയലി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. for the goalkeeper. Another bad moment. Certainly not his first of the day. just going to try and pick himself up now, Martin. There's still a game going on out there. One team really on their game today. The other very off colour. Matuidi. Can. That's slick and quick from Juventus. Hey. Come on, man. Silva. Counting down in the last 10 minutes here. 9 to go. Aguero trying to steer it through. Nice. Strong, powerful clearance. Matuidi. Emre Can. That's foul or what? He is given the free kick. And it's a replacement here of David Silva. Can. Matuidi. Miralem Pjanic. Matuidi. Dybala. Yeah. There's some Also, potential in what this a ball, move. man. This has certainly not been the right time to produce arguably their worst performance in this otherwise excellent season. Yeah, I don't know whether, I can see the finishing line that nerves have got the better of them, but certainly not the team that we've been accustomed to seeing this year. I think the wide man's got a chance here. There's space out near the touchline. Oh. Aguero. Oh, nice shot. Beautifully. Well, he's not far out, but you've got to be on your toes. അവന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഗോളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. He was. Well, we're in the last few minutes now, and the die has been cast in this game, really. Alexander. What? 2 minutes. What? That's added time. It's a poor touch, and the possession's gone away. What's up? Oh, penalty. Manchester City have got a penalty here. Oh, red card, man. No. എനിക്കൊന്നും താങ്ങാൻ വയ്യ വായി. Okay. No choice, and that was one of those times. He scored Oh, nice. on the spot. ബ്രോ എവിടെയാണ് ബ്രോ? ഞാൻ ഗൾഫിലാണ് ബോസ്. 2 മിനിറ്റ് കൂടിയുണ്ട് മാൻ മാച്ച് തീരാൻ. Goalkeeper, no chance. Well, he enjoys the responsibility. He took that coolly. There's no doubt that the scoreline reflects realistically the nature of the game. Done. Oh, finally, man. Our goal, man. Awesome. Sergio Aguero. Bro, use ചെയ്യുന്ന ഫോൺ ഏതാണ് man? 5T ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അഭിഷേക് ജി എസ്. ഹായ് ബ്രോ, വാട്സ് അപ്പ്? എന്തുണ്ട് ബോസ് വിശേഷം? Oh, man. Overall 1 star എനിക്ക്. ഒരു 7 ഗോൾ അടിച്ചു. I thought 6 മാത്രമേ അടിച്ചുള്ളൂ. Okay, anyways.
അഗേരൊക്കെ പ്രാന്തായോ? അങ്ങനൊന്നുമില്ല, പുള്ളിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ട് പുള്ളി അടിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് മാച്ചിലും അഗേര അടിച്ചല്ലേ? നമുക്കെൻ്റെ ടീം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? റൈറ്റ്, ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ ടീമിലേക്ക് പോട്ടെ. സ്പെയിൻ. Wait. Yeah. Man, ഞാൻ ഹോമാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Let's go. PSG, man, PSG എടുത്താൽ I don't know ശരിയാവില്ലേന്ന്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് PSG പ്ലേയേഴ്സിന് അത്രയും അറിയില്ല. ലൈക്ക് ആപ്പടെ 2 പ്ലേയേഴ്സേ ഉള്ളൂ കൊള്ളാവുന്നത്. അതിൽ 2 or 3 പ്ലേയേഴ്സ് അങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ കൊള്ളാവുന്നത്. എനിക്ക് ഞാൻ അധികം ആ ടീമിനെ എടുത്തിട്ടില്ല. ബട്ട് എനിവേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടീമായിട്ട് കളിച്ചിട്ട് വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് PSG മൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൈസ്. ഞാൻ അടിച്ചു കളയാനല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ലാഗ് ആണ് മാൻ, ലാഗ്. Movie. Nice. Well, they've got a bit of time in hand here, but today they can settle the promotion by winning the match. Yeah, I mean, it would be disastrous for them if they didn't manage to clinch it now with ചെയ്തിട്ട് man. അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ. PSG എടുക്കണ്ടാന്നോ? വാട്ട് ബ്രോ? PES ഓർ ഫിഫ ഏതാ നല്ലത് ബ്രോ? ഞാൻ കൂടുതൽ ഫിഫ മാത്രമേ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, PES അധികം കളിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ലാഗ് മാൻ, ലാഗ്. എൻ്റെ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണോ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Starts with Jordi Alba as the fullbacks. Ivan Rakitic plays with Sergio Busquets in central midfield. Luis Suarez is the lone striker today. Oh, the Juventus lineup then. Wojciech Szczesny starts in goal. Shit, man. Bonucci starts with Giorgio Chiellini as the centre backs. Emre Can plays with Miralem Pjanic in the centre of the park. Mario Mandzukic is the main striker today. Can. There's good progress with this attack. Thank you. And the goalkeeper will get this one, no problem. As soon as they put the high press into operation. All right, here we go. പുള്ളിക്കാൻ പോസ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Okay, resuming now. Looks good. ഫിഫ കുറെ നല്ലതായോ? കുറെ നാളായി കളിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബ്രോ, വീക്ക്ലി കളിക്കാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ കളിച്ചിരുന്നു, എൻ്റെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് രജിയുടെ കൂടെ കളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം കളിക്കുന്നത് ഓൺലൈനാണ്, ലൈക്ക് റിയൽ പീപ്പിൾസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കളിക്കുന്നത്. Ivan Rakitic. Luis Suarez. Lionel Messi. കിട്ടിയോ? അതോട്ട് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും. Sergio Busquets. It's a good way to nick the ball back. Quick thinking. It's gone out for a goal kick. Okay. Saw the pass. Oh man, passing. Nice. The shot well. Sergio Busquets. Big game this for Barcelona, and they'll want to win. They know they'll have to give it their all to get that win. Patience is Oh, nice. Nice block, man. Oh. Now they've got the ball, what are they going to do with it? Miralem Pjanic. I think he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it.
Now, you serious? All right. Game goes on for Juventus, thanks to the referee playing the. ഞാൻ foul ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, but then why? അങ്ങനെ ഇത് കാണിക്കുന്നത്. He just couldn't hold on to the ball. Wow. By the defender. അതിന് ലാഗ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ എനിക്കൊരു മടി. അത് എൻ്റെതാണോ അതോ വേറെ ആരുടെയും ലാഗാണോ? Numbers in this attack, and it looks dangerous. Oh, that's a foul, man. Come on. Messi to put them in front. Oh, no. No, man. Got the ball, and they're going at the opposition. Post കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. Oh, man. Wow, നല്ലൊരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു. Anyways, അടുത്ത pause. I don't know why this guy pause ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും. Vishnu, hi bro, what's up man? Adam bro, what's up man? Kya haal hai bhai? How's your exam today? Exam thing? Yeah, you lost connection. What? Fully game നിർത്തി കേട്ടോ. Position 9. Oh nice man. ഞാൻ മാച്ച് തോറ്റത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പൊസിഷൻ എനിക്ക് ലെവൽ അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് man. That's awesome. Anyways, പുള്ളി നമ്മളെ മാച്ചിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. Let's see. അഞ്ചാമത്തെ. Bro, tomorrow RDR2 ano? Yeah bro, tomorrow RDR2 and also Wildland. Yeah, last mission was seriously ഞാൻ എത്ര സമയം ഒരു മിഷൻ കളിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തേ man. പ്രണവ് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് PSG എടുക്കും man. ഞാൻ എടുക്കാം ബ്രോ, എടുക്കാം. ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ man, ഏത് ടീമിലാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് എനിക്ക് 3 ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ആരോണോ മാൻ, ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് പോലെയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ. എന്ത് ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടിയതാണ്. आज था ना एग्जाम, अब 2 papers left man. Oh, 2 papers left man. How was that bro? All right, I don't know, എത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Oh, kidding. Okay, that's nice. Lag man, how to fix this thing bro? All right, here we go. Well, this is an occasion where they can be a little bit relaxed. The promotion already secured. Napoli, okay, not bad. If they win it, nice they team. will be raising the trophy as champions of this division, and it will be an incredible season for them. It will be, and there's nothing like knowing exactly what you've got to do. It clears the mind, and they know that they go. നന്നായി കളിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ. The home and hose. ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക്. Barcelona's lineup here. Marc-Andre ter Stegen starts in goal. Sergio Roberto starts with Jordi Alba as the fullbacks. Ivan Rakitic plays with Sergio Busquets in central midfield. Luis Suarez is the lone striker today. It's Napoli's lineup. 2 banks of 4. Not bad. Yeah, how it always used to be. Don't see it quite so often these days, but that's a classic formation and really capable of causing problems here today. Nice. The movements on the. Oh, that was nice, man. Missed it. How is this still level? Oh, you'll be thinking about that one, tossing and turning in bed tonight. That was a bad miss. Wow. Yeah, പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞു. The master of the ball and probably the master of the game as well. Well, he's obviously the man to watch and the man to mark. Interesting how the opposition do try and cope with him. I've seen him man-marked out of it. Threading it through. Defender did well to get to it, but hasn't really finished the job. Nice move. Jordi Alba. Damn bro, എന്തോ ടാക്കിൾസ് ആണ് ഇത്. Certainly wanting to find a teammate, but he's just found an opponent. Oh. Left the defenders trailing now. Here's a chance. Oh man. Suarez puts it away. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ, ഇന്ന് മാച്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. No, match's second one, but ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിക്കുന്ന കേട്ടോ. Executed to perfection. Yeah, you see this more and more in the modern day game. It's all about pace, and the score has certainly showed it there.
Barcelona in front. Saw the pass coming and got there first. No. Insigne. No, man. But he's got his shot. Wow. 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 Clear it. Ivan Rakitic. Oh, come on. Come Blocked off the on. pass there. Lag, man. Lag സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Jordi Alba. Coutinho. Luis Suarez. Oh, nice. Just a feeling about La Liga and Barcelona. Barcelona and Real Madrid sometimes told that they only have easy games to play apart from the Clásicos. That's not the case. Gonna try it. Oh, nice. Still a chance in there off the goalkeeper. Safety first there. Just to go back to Barcelona, and I scoff at the suggestions. It's an All right. easy life, apart from the El Clásico, for these players in La Liga. There's a lot of stiff competition. Yeah, and if you don't perform week in, week out, there's one or two ready to step into your boots. That's how it is at Barcelona. Well, Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Jordi Alba. Coutinho. Sergio Busquets. Short passes, but they're keeping the ball. aye. Come on, buddy. Read the Wow. direction of the pass. നല്ലൊരു ഫ്ലോയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് man. Then everything gets ruined. Luis Suarez. Coutinho. Trying to find Suarez. Oh, They could have increased. that was close, buddy. Yeah, I think that would have been game over. It should have been really from that distance. അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആർക്കാ പാസ് കൊടുത്തവൻ Allen. that was super. Clever ball. Come on. Just nicked it away from the attacker, the goalkeeper. Not quite the swagger yet from Barcelona, is it, Alan? I think in the second half there's more. Oh, I think we'll see. nice. Can't. Adia to Xbox version, bro. Yeah, Adia to Xbox version, man. Kitlan bro, man. Thank you, Vijin, bro. Okay, it was really a boring subject. What? Really? What is your job, bro? Unboxing tech, bro. Yeah, consultancy work in on Vishnu P, bro. Wow, good man. Thank you, buddy. Ashwin Achu, hey, bro. What's up, man? Kitlan, bro. Man, ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി അബദ്ധത്തിൽ കയറിയതാണെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ ബിക്കോസ് Piqué. സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യാം They've given it I straight to thought position. slowly move ചെയ്യാനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാനിങ് okay whoa good That's cleared out. okay but it's a corner but let's see നമ്മുടെ നിൽക്കുന്ന ഏരിയ Put the corner in the middle. Cleared away by the defender. This could bring them level. oh nice Superb save. He shouldn't have had a chance at all with that. But, what a No, reflex. why? Brilliant. like a pass I think the cross is on. Danger was looming large. But they've got themselves back on the ball. Jordi Alba trying a bit too come hard. on you serious why Went, straight like എൻ്റെ to the പാസ് പോകുന്ന കേട്ടോ Could get his cross in now. ah Well, he's cleared the danger. Zelensky oh ആ ബ്രോ എത്ര ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് tried to find the winning ticket in the battle, but oh the number short. Yes, he took it early though. Ivan Rakitic. Luis Suarez. Coutinho is given possession away here. that's really weird man Cut out the pass. it's not a foul okay I thought foul വിളിക്കാൻ chances ഉണ്ട് but now Well, the wide man can show his skills here. And here's the shot. oh not bad Blocked here. let's move Well,
Well, suddenly they could be on the counter-attack. Now Messi. Messi, here we go. Here goes Messi. Corner now, Barcelona. Check for Malayalam. Hi bro, ചേട്ടൻ എന്നെ കാണാൻ റൊണാൾഡോ പോലെ ഉണ്ട്. What? Man, റൊണാൾഡോ ഇത്രയ്ക്ക് വൃത്തികേടാണോ? Well, he's offered nothing going forward, and he's not been able to stop the crosses coming in from that side. Not surprised by the substitution. Come on! You serious, bro? Giveaway by Napoli. Okay, half time, man. Well, ഈ ഗെയിം അത്ര ടഫ് അല്ല. ഐ തിങ്ക് അത്ര നന്നായി കളിക്കുന്ന ആളല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിൽ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വെൽ ലാസ്റ്റ് 2 മാച്ചസ് റിയലി ഇതുപോലത്തെ ഒരാളെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കളി പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. I don't know why. Oh, nice skill, buddy. That's an easy cut out for the opposition, saw the pass coming. Left the defenders trailing now, here's a chance. Hey, why? Messi. Come on. It's Messi. They've got numbers in this attack, and it looks dangerous. Shots on here. Oh, come on. Yeah, timed it perfectly. Come on. You have to do with those volleys. Nice boy. In the first half, Alan. Well, he played really well, didn't he? And he got himself a goal to put his team ahead. He'll be pleased with that first 45 minutes. Excellent interception. Now it's Suarez. And there's the interception. ഈ ലാഗ് കാരണം കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. It's Messi. I thought PUBGക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളായിരിക്കും. But no. ഫിഫയിലും എത്തിയാൽ ടെൻഷൻ പടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താ? Nice. Wow. Well, super pass, man. Steered through. Insigne. Okay. One of the great saves. What save, man? അവൻ താഴെ തെന്നി വീഴുന്നത് കണ്ടില്ലേ? സേവ് എന്ന് പോലും. എന്ത് സേവ് ഇടാ? Ivan Rakitic. Bit of carelessness from their side. The crowd a little bit angry, as much as supportive. What the worst one? Nice pass, man. The shot's on. Oh. And the goalkeeper has done well to stop that one. ലാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്. An hour gone here and still 30 minutes left. Lionel Messi. All right. Luis Suarez. കൊണ്ടുവാ കേറുവാ. Break quickly one steered through. Nice one. I think പുള്ളി അടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. And oh, nice move, man. Oh, it's off. Oh, wow. Lucky. You will win, man. I hope so, bro. Long shot അടിക്കൂ bro. Long shot അടിക്കാൻ നോക്കാം bros. You know. എൻ്റെ ഷോട്ട്സ് ഒന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല guys. So അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെറിയ മടി. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ പാസിംഗിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. You know. Now Messi. Lag. Ivan Rakitic. Come on. Probing away, trying to find room for a shot maybe. Messi. Rakitic. Coutinho. Powerful drive. Close enough to suggest. I don't know, man. ഈ ലാഗ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന മേ ബി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള കളിക്കുന്ന ഓപ്പോണൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും. മേ ബി അവർ വേറെ സർവറുകാരായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. Taking on the defenders. Nice. Well, പുള്ളി നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം കേട്ടോ. Because and that will end the threat at least for the moment. Lionel Messi. Luis Suarez. Insigne.
Now Callahan. That's too deep a Well. ball for his teammates trying to get it in front of goal. It's not real. Mertens! Alright. Comfortable save for the keeper. Goalie തന്നെ കിട്ടി man. Well, it's not the most powerful header you'll see in this season or even in this match. Didn't time it. It's Messi. Pleasing on the eye and no great risk at the moment in their own half. And they are winning the match, of course. Messi. Whoa, that's awesome one man. They have played here ആ മെസ്സിയാണ് ഗോൾ അടിച്ചേക്കുന്നത്. has reflected and it's taken them another step forward to this piece of silverware. ലാഗ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. Manager would have wanted. So മെസ്സി എങ്ങോട്ട് ഓടി പോകുന്നത്? defenders seemed to lose the concentration almost. They saw it coming from a long way out. Restarting at 2-0. ടെക് ഫോർ മലയാളം ചേട്ടൻ ബ്രോ ആണല്ലോ. അല്ലല്ല ബ്രോ, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ 2 മാച്ചസും തോറ്റു. Has he done that? Why Roberto? That's a poor challenge, isn't it? And the card's coming out. Good night, Sometimes you Madhav. Hey bro, good night boss. we all thought, yes, You do goal man. Thank you Vishnu. yellow card as he So, does. എനിക്ക് ഒരാൾ ബാക്കിൽ വേണം for support, you know. He's so All the time. from these free kicks. And the goalkeeper read the direction well. Test of his control now. Sergio Busquets. No. Cut that out well read. Well, good. And that will peter out that attack. It's the goalkeeper's ball quite easily. Come on man. Well, they're having to defend, aren't they? So he's come deep and he's got hold of the ball and they a chance to cut the Well, deficit here. കാർഡ് നമുക്കൊരു യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ, നോക്കട്ടെ. Of this division. Yeah, and they've deserved it, not just today, but throughout the season. They've been top class. Allen. Could be a chance here. They've got the ball into a good area. കറക്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു ബോള്. Well, we've only got 7 minutes remaining now. Certainly wanting Wow. to find a teammate, but he's just found an opponent. Alright, so നമുക്കൊരു കാർഡ് ഉണ്ട്. UK ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Throw. An example of excellent refereeing here. He Gerrard. delayed his punishment. He's going to show a card now, but he wanted that previous attack to at least find its natural conclusion. Yeah, he is one of our more experienced refs, isn't he? And I like watching him go about his work and showed his experience there. Defender did well to get to it, but hasn't really finished the job. Insigne guided through. Whoa, He's in. nice one. Super goal. Well, it's one So first goal പുള്ളിയുടെ. moment on a day of many bad ones, and they have got a consolation goal. Otherwise, Off we go again, 2-1. oh man, go. That's good advantage shown by the referee for Barcelona. And now Messi. Sergio Roberto. They are a class act as a team, this group of players. Quick and they're slick with their work. Well, the manager Throw, will be okay. enjoying the sides of There's the a corner. so be demanding. So 2 minutes extra കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് man. Let's see. Corner's taken. Just read the intentions of the opposition there to make the Anyways, interception. സമയം കഴിഞ്ഞു. Piqué. Nice. Done it. Here's my first win man. 2 ലോസസും ഒരു വിന്നും. Position 12, okay. Oh, Division 10 title. Okay, കിട്ടി എനിക്ക് അപ്പോൾ. Nice. What next? Let's see man, that's awesome. Mario Balotelli, yeah, he's my favorite football player. Yeah, this one luck man. AM Tech, which is your favorite player man? Yeah, Mario Balotelli man. Very nice man. It's a game. Actually, you know, practice man. Madhav, good night, bro. Let your CV, I mean,
Okay, enemy stay on the center. Use RB and RB to sprint and attack mine. I'm doing the same thing, bro. But congratulations, bro. Thank you, but Vishnu, bro. Bro, hi, സുഖമാണ് bro. So I taking the man. PSG, yeah. Oh, yeah. Okay. So ഇനി നമുക്ക് match cancel ചെയ്താലേ നമുക്ക് team change ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Wait. Let's see. Next one ഞാൻ cancel ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, okay? Well, it's a new division here for this club, but they should feel pretty So comfortable. Barcelona versus Barcelona. Wow. Promoted, but History they're ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ. champions of that division as well. Well, as always, you don't quite know what to expect, Martin, but the way they played last season, the way they stuck together, I think they should be really confident. Barcelona's line-up here. Marc-Andre ter Stegen starts in goal. Sergio Roberto starts with Jordi Alba as the fullbacks. A great chance. That's a corner. Deflected behind. A clear corner. It's Messi's corner. It's under-hit the corner. Who's there? The man at the front post gets it away. Got the ball and they're going at the opposition with speed. Nice move. They'll need to try and get the ball back now. Coutinho saw the pass coming and got there first. It's good vision to be able to clear switch it the play over. there. Well, this attack has got a bit of menace to it. And they've got it away from the danger. He's coming out. Luis Suarez, can he deal with it here? Ivan Rakitic, bit predictable with the passing and the opposition. Asha ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആണല്ലോ ലൈക്ക് ഓട്ടോ ഒക്കെ നൈസ് That was close and well hit too. Yeah, he really did. ഞാനിങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ഇച്ച കളിച്ചാലോ നല്ല ഇങ്ങനെ. That's a tremendous piece of play. And now Messi. Oh, lag. I hate this thing, bro. Tackle in, and the ball's gone out now. Piqué. Sergio Roberto. Ivan Rakitic. They're cut out by the defender. Got to pass the ball a bit better than this if they're going to make progress. Giving it straight away. Making sure there's no turnover. Piqué. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Coutinho. Rakitic. Not bad. Suarez here. Clever pass from Suarez. Oh, Coutinho. Coutinho! what's the foul, man? എവിടെ ഞാൻ foul കൊടുത്തേ? Maybe ഞാൻ tackle ചെയ്ത് കാണും. But he'll be frustrated. Well, when you're that far out, I think if you just get some power behind it, the keeper will have little chance, but he chose the other option. Jordi Alba. Coutinho. Sergio Busquets. Piqué. Sergio Roberto. Ivan Rakitic. Luis Suarez. Why? Very quickly. ആശ ഓടുന്ന പോലെ ഇല്ല ലൈക്ക് ബോൾ കിട്ടിയിട്ട്. Looking for a through ball. Sergio Busquets. Damn it. Well, The shot's on. nice. It's a difficult technique, and he didn't quite catch it. ആകാശ് വർഗീസ് ബ്രോ സുഖമാണ് ബ്രോ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന പാൻ PSG ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ചേട്ടാ ഹെയർ സെറ്റ് ആകൂ ബ്രോ സ്ട്രൈക്ക് ആക്കുമൻ വാട്ട് റിയലി ബ്രോ റിയലി Sergio Busquets. Jordi Alba. Coutinho. Oh, it's off. It's offside. That's what the assistant has said. Well, when he looks back on Why? it, he might be a bit disappointed. ഷോർട്സ് എപ്പോഴും ഓഫ് ആണ് മാൻ. Seemed to time his run really well. ഓക്കെ അവരുടെ ഗോളി ഇറങ്ങി കളിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Piqué. It's a very good interception. Not bad. Through. Messi.
He's got support here. Rakitic. And they're looking good when they get the ball out wide, as they've done here. Ivan Rakitic. Sergio Roberto. And now Messi. Nice. Now offside. What now? Okay, അവരുടെ ലൂയിസ് ഓഫ് കയറി. Just a mistake, really. Man. ശരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അത്. എൻ്റെ ഒരു അബദ്ധമാണ്. Trying to catch the other team out with a quick break here. Rakitic. They might have played him in here. Whoa. Nice. 34 minutes. Maybe അവർക്ക് ഒരു കോർണർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I think അവരുടെ ഫസ്റ്റ് കോർണർ ആണോ അതോ? Oh, nice. Whoa. Great saves. Had no right to stop that. Had no right to get a hand on it. What a stop. Whoa. Do better than that. Shit. It's a goal kick. Poor delivery. PK. Jordi Alba. Excellent interception. Good block. Sergio Busquets. Coutinho. Oh, that's a foul. Throw. Nope. Okay. PK. ഞാൻ ചുമ്മാ വിളിക്കുന്നതാണ് Ivan ഫോളൊക്കെ അല്ലേ? Rakitic. Sergio Busquets. Oh, nice move. Coutinho. Okay. Gets his foot in there. Luis Suarez. Oh, Team not happy. Off. Offside call, but damn. you can see it again here. Well, he is quick, this lad, and he can afford to give himself another yard. I think he's got the beating of these defenders in a race. Luis Suarez. Nice. Go get the ball. Goalkeeper made the save, but he couldn't hold it. Sergio Busquets. Luis Suarez. 3 minutes. That's What do you what's mean? going to be played for added time. അവർ പിടിച്ചൊക്കെ തെള്ളുവാണ് man. Here we go. It is a free kick. Is it going to be an in-swinger or an out-swinger? He can deliver these with both feet. PK. Trying to find a way through here. Now. Jordi Alba. It's Rakitic. This with the chance. Oh. First chance has been taken, and it's been taken by Barcelona. Damn it. I'm just surprised. Half time over ആയി കേട്ടോ. 3 minutes extra കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. Here we go. I think ഒരു ബോൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നീ ഹാഫ് ടൈം വിളിക്കും. Half time. Barcelona delighted. Well, talk about timing. It was a really Nice. 1-0 here as the half-time whistle goes. PSG എടുക്കും. ഞാൻ PSG എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. CR7 എടുക്കും. man. CR7 PSG-ലല്ല മെസ്സി. performance from him. റൊണാൾഡോ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തത്. Late goal, which ബട്ട് ആദ്യത്തെ 2 മാച്ചസ് ഞാൻ തോറ്റതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ടീമിനെ. പിന്നെ ഇന്ന് റൊണാൾഡോ മൂഡിലല്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. A7 was a man. പ്രൊഫഷൻ ഫിഫയാണോ പൊളി man? പെസ്സിനാണോ ഫിഫയാണോ പൊളി ചെയ്യുന്നത്? പെസ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല ബ്രോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേനെ ലൈക്ക് ഞാൻ അധികം കളിച്ചിട്ടില്ല. പെസ് 2-3 പ്രാവശ്യം അതും ഡെമോ വേർഷനൊക്കെയാണ് കളിച്ചേക്കുന്നത്. Luis Suarez trying to slip it. ഓ നൈസ്. Just nicked it away from the attacker, the goalkeeper. Why? ഇവരിത് ബോൾ പിടിച്ചൂടെ? Trying a bit too hard, trying to force the pass, and it went straight to an opponent. വെൽ അവിടെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. Sergio Roberto. നൈസ് മെസ്സി. This looks dangerous from Messi. ഓ മാൻ. Messi. ഓ നൈസ്. Corner now. What a Hit back. save man. Coutinho plays the ball in, and they get it away. There's space to get the cross in. Seeking out Suarez in the centre. അവിടെ ആരുള്ള അറിയില്ല. Away by the defender. Vidal. They've got the ball back, Barcelona. Bit predictable with the pass. Ah man, pass മാറിപ്പോയി. Deal with that. He can lay it off to the supporting player.
Well, ആശം കൊള്ളാം കേട്ടോ. നന്നായി കളിക്കുന്ന ആളാന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. Opportunity in a wider area. Well, നമുക്കൊരു ത്രോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവർക്കാണോ? അവർക്കാണോ മാൻ? Jordi Alba. Alright. I thought നമുക്ക് അടിക്കുന്നു. Stop. ആശാൻ ഗോൾ അടിക്കാൻ നടക്കുന്നു. Well, അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫെയിൽ ഉണ്ടായി പുള്ളിക്ക്. ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്താലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് സോ അവർക്കൊരു ത്രോ ഉണ്ട്. Oh man. Good vision. On towards Messi. Proper clearance. Well away from the danger zone. Sergio Roberto. Okay, here we go. What a throw. Not bad. By the defender. അവനെ ബോൾ പോലും തൊടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അടിക്ക് ഭായ്. Nice. Sergio Busquets. Ivan Rakitic. What? Sergio Busquets. Okay, so ഞാൻ അവർ പുള്ളിയാണ് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത് മാൻ. Okay. For Barcelona. ബ്രോ 2 ദിവസം കൊണ്ട് വൈഫ് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. വൈഫോ? Did you see anything cynical in that, Alan? Well, it is a foul. വൈഫാണോ വൈഫൈ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? വൈഫൈ ഓക്കെ. വിനിച്ചെരിയാണ്. ഹായ് ബ്രോ, PSG എടുക്കണം ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്രോ. ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയി. Jordi Alba. Sergio Busquets. No. What have you done, bro? Coutinho. Okay. He might be through. Woo! Barcelona behind here. They have got Well, they do from it. Taken by Messi. Defender did well to get to it, but hasn't really finished the job. I guess അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോർണർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. In goes the corner. Not one to Nice punch. Nice punch. Vidal. The shot's on. Nice one. That shot's blocked very quickly. It's Messi. 20 minutes. The 90 still to play. Okay. ഞാൻ പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണ് ഇപ്പം. And they are on the ball, but in their own half at the moment. Sergio Roberto. Building steadily here, keeping possession. Now the shot. No man, no. ഞാൻ ആക്ച്വലി പാസ് കൊടുക്കാനാണ് നോക്കിയത്. എനിക്ക് പണി കിട്ടി. Vidal. ബോയ്സ് എല്ലാവരും പുറകോട്ട് പോകും. Now it's Suarez. He's got his shot off now. We've given it straight to the ഞാൻ opposition. ബാക്കിലോട്ടാണ് പാസ് കൊടുത്തത്. എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്ന് പോയത് കണ്ടോ? Shots on here. ഓക്കെ. Goalkeeper can only parry it out. എൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പറെ സമ്മതിക്കണം വേണ്ട. ആശം പൊളിയാണ് കേട്ടോ. എത്ര പ്രാവശ്യം ബോൾ പിടിച്ചു. Ivan Rakitic. എടാ ബാക്ക്. Vidal. Here's a chance to attack. Coutinho. Saw the pass coming and got there first. Rakitic. And here's the shot. Oh, nice. Save. That's a corner. Yet another corner. Dangerous ball in from Messi. Oh, the goalkeeper's kept his side in front here. Well, you could argue Another what one. he's there for. That's his job, but what a save. Nice punch. By Messi. And the corner punched away. 7 more minutes to go. One way of keeping in front for Barcelona is keeping the ball, and they're good at that. They are good at that, and it's a nightmare to try and get it back. He bangs it away. Not bad. Busquets.
having to come deep, I think, to get involved in the play. Suarez at the moment. Tried to tackle here, and he's done that. PK. Oh. With that. He's through. All right. Whoa, again! What a save, boy! Made the save, but he couldn't hold it. എന്ത് പറ്റി ഇത് ഗോളിക്ക്? Couple of teammates who Like clearly ഇത്ര saves ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ലൈഫിൽ, man. Oh, here we go. First goal. Oh, man. Damn. Damn, boy. Just would not give up in this football match. Wi-Fi ഭയങ്കര ശോകമാണെന്ന്. Yeah. very nick of time in stoppage time. They're level. All second വൈഫ് ഇല്ല, ഗേൾഫ്രണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല. വൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ. വൈഫ് എന്താണ് ഈ ബന്ധം? Sides have scored here now. And up goes the board. There'll be 2 added minutes. Luis Suarez. Barcelona throwing everything forward in the quest of a winner. Oh, nice. Now what? You know what? ഒന്ന് വഴി മാറ്റി പിടിക്കാം. Here we go. The final whistle. It's a draw, guys. എന്തായാലും അവസാനം കയറി പിടിച്ചു കേട്ടോ. The passing and the opposition. Alright, here we go. Position 1 നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടീം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ. സോ എന്നാൽ നമുക്ക് ടീം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് PSG ആണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. PSG എവിടെ, ഏത് ടീമിലാണ് ഉള്ളത്? എനി ഐഡിയ? France, I guess. It's a France തന്നെ. Jersey and wait, match settings, limited expense, club quality, matching. Okay. All right. Wait, വേറെ settings, controller settings എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? Time finished off ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Second defender, okay, auto switch, okay. Auto switch passes. Semi, okay, semi ആക്കാം. Ball. ബാക്കിയാണ് അസിസ്റ്റ് തന്നെ. Alright, I don't know, ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം പ്രശ്നമാവുകയാണ്. Another one searching for opponent, man. Okay. പെസ്സാണോ ഫിഫയാണോ പൊളി മാൻ? ബ്രോ ഫിഫ തന്നെയാണ് എനിക്ക്. പെസ് ഞാൻ കളിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ബ്രോ. പക്ഷെ ഫിഫ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. PSG ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോസ്. അപ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യട്ടെ. Person 1S. What? Opponent found. 1 second. Okay. Wait yet. So ഞാൻ division 9 എത്തിയിട്ടുണ്ട് and the first match was draw. Win illa, loss illa, man. It took like your connection was lost. It could be a network. Okay. Okay. So ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മാൻ. Alright, let's go. Game sound കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടി വെക്കാം. Let's see, man. Okay, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I clan. Ooh. 1 point from 1 game so far. A chance to take it up to 4 with the first victory of the season today. Oh, ഇതാ അടിപൊളി കേട്ടോ. ഒരു ലാഗ് പോലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല.
represents a Please, smooth ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Nice. Paris Saint-Germain. ഇനി ഉള്ള ടീംസിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസിന് പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി മാൻ. Silva plays with Marquinhos in central defence, and he's pumped for an attacking lineup with two out-and-out attackers. And the goalkeeper, Alphonse Areola, has a simple task there. Shot on! No. And he's caught it with a save. Brilliant. Keeper's ball. Mbappe. Cavani. Oi. Pass and cut it out. He saw Whoa, the whoa, look whoa, from the whoa. other player and saw where the pass was going and read it. The shot's on. Oh, that was so close, guys. yeah, he did connect with it. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിലാണ് കയറാൻ. Not a bad effort at all. That's his Come on, game, man. isn't it? Intercepting. ഞാൻ സെമി ആക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം. Now he can cross it. Trying to lift it over the nearest defender and he couldn't. Oh, Bounce back into another shot. what man? എന്തൊരു ഷോട്ട് ആണ് ഇവൻ? For that kind of shot. Well, if you don't have a go. വൈറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ്സിൽ ഒന്ന് കയറിക്കോട്ടെ. വോയിസ് കൺട്രോൾ യെസ്. ഞാൻ ഇവിടെ സെമി ആക്കിയതല്ലേ, അത് ഞാൻ അസിസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. മാനുവൽ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ. മാനുവൽ കളിക്കാനുള്ള ഇതായിട്ടില്ല. എനിവേണ്ടി ഞാൻ അസിസ്റ്റ് തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക്. Wonderful work with the ball then. Good work really to read the intention of the pass. Oh, it's man, come on. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് റഫറി ആയിരിക്കും. അല്ല എനിവേസ് അവർക്ക് കോർണർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ. ഐ തിങ്ക് അവൻ കോർണർ അടിക്കുന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം Put the opposition under the cosh for a good while now, looking for a goal. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓ Oh, and it's over the bar. അക്ഷരം അടിക്കണം ലൈക്ക്. It's Marquinhos. Paredes. Nah. Out the pass. And now he's looking for some support. Now, Yeah, can he I'm take looking them for on? support. I'm looking for support, yes. Who's there? Milik. Angel Di Maria. Now Bernat. Mbappe. Now. Hasn't he? Made the interception, made it look easy actually. Can really get at the opposition here. Well. Another corner. Corner. Corner's taken. Well, the player's broken down now. Well, another corner again. Malmer bro, Malmer idalla bros. Malmer illa. Shots on here. That'll be another corner coming up. MS game. And in it goes. Cleared away Nice. by the defender. Well. അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Come on. And that will be a throw. Nice throw. Zelensky cutting in now. Well, ball നെറ്റിന്റെ മണ്ട. Maybe a chance for a goal. മിലിക്. എത്ര കോണ? നാലാമത്തെയോ? Put the corner in the middle. And they get it away. Cavani. Left the defenders trailing now. Here's a chance. Mbappe. Woohoo! It is the first. That's simple one man. What an opportunity, bro. What they were waiting for. മാപ്പയാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ PSG-യുടെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. Very, very coolly taken. Talk about passing the ball into the net. Well, there is a prime example. Paris Saint-Germain in front. Zelensky.
not quite been as dominating as PSG might have hoped, but respect the opposition, and they're certainly doing that. Well, they need to, because they could get punished if they don't. Looking to use the full width of the pitch in this attack. Some options now for the pass. Allen. എല്ലാവരും ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. കയറി പോരുതാരും. Oh, time to get the cross now. The equalizer here. Oh shit, man, that was so cool, man. അടിപൊളി ഷോട്ട്സ് ആണ് എല്ലാം. Because he's a really good header of the ball. He showed it there. Wow. It's one back. Spotted that well and intercepted. Paredes. Edinson Cavani. This could be it. Neymar. Okay, next one is Neymar's goal, man. Awesome. Neymar black foot ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? I don't know. Came close to goalkeeper, actually did get a touch on it. But I think it was a good effort to. അത് നല്ല ഗോളായിരുന്നു അല്ലേ? Well beaten, really. Yeah, I don't think you can blame the ADAMMINATI family ആരൊക്കെ ഉണ്ട് man? Xbox ഉണ്ടോ? വേണ്ട, എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ആരും ഇല്ല. ഞാൻ മാത്രമേ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ബ്രദർ ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിക്കാറില്ല ബോസ്. They're looking good when they get the ball out wide, as they've done here. Mbappe. Angel Di Maria. He's through. Oh no. What the heck? Nice ഫ്ലോയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അറിയാം. അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു വേണ്ട അവിടെ? He's got some room out here in the wide position. Oh shit. They're in the box. Ah. Damn. Well, that was nice one, man. Pressure കൂടി വരുന്നു. Scored quite a few from these kind of distances, and it is an act. Game on PS4, man. Sojin കളിക്കാറില്ല man. Sojin bro FIFA കളിക്കാറില്ല. Sojin Xbox and PS4 ഉണ്ട്. But അവൻ Xbox മാത്രമേ കളിക്കാറുള്ളൂ. PS4 പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. Off we go again, 2-1. Cavani. Neymar. For grabs here. ആരവിടെ? ആരുമില്ലേ? And the time to be added on here is a minimum of 3 minutes. 3 minutes of added time. Here's a chance to attack. Well, then it goes. Only partially cleared, so there's still some problems for them. A chance to break away now on the counter. Neymar. Mbappe. ആരുമില്ല man. A good try. What the heck I'm doing, bro? Okay, anyways, half time ആയിട്ടുണ്ട് anyways. So നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ലീഡിലാണ് 1 ഗോളിൽ. ലെറ്റ്സ് സീ, ഞാൻ നമ്മുടെ മാച്ച് ഫാക്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ man. 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. 4 ഷോട്ട്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടലി, ആൻഡ് അതിൽ 4 ഷോട്ട്സ് ഉണ്ട് ടാർഗറ്റാണ്. ഓക്കെ, അവർ 16 ഷോട്ട്സ് അടിച്ചു, 6 നോൺ ഷോട്ട്സ്. ഓക്കെ, 46 പൊസിഷൻ നമുക്ക്, അവർക്ക് 54. അവർക്കാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ ബോൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. 2 ടാക്കിൾ നമ്മളുണ്ട്, 2 അവരുണ്ട്. ഫൗളില്ല, റെഡ് ഇല്ല, യെല്ലോ ഇല്ല, ഇഞ്ചേർഡ് ഇല്ല, ഓഫ് സൈഡ് ഇല്ല. കോർണേഴ്സ് 5 അവർ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഷൂട്ട് ആക്യുറസി നമുക്ക് 100 ഉണ്ട്, അവർക്ക് 37. ആൻഡ് പാസ് ആക്യുറസി നമുക്ക് 79, അവർക്ക് 74. ഓക്കെ, നോട്ട് ബാഡ് മാൻ. കുറച്ചൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. Little bit. Anyways, let's go. Underway again for a second half. It's got a lot to live up to. It has. I just hope it doesn't dribble to an uneventful close now. Milik. Oh, he's away from his marker now, and he could get away here. Oh, nice. Thank you. Very sharp reaction save from close in. ആഡം സോജിന്റെ കൂടെ, സോജിൻ ആഡമിന്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല ബ്രോ, സോജിൻ പഠിക്കാണ് ബ്രോ. സോജിൻ 12th കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോജിൻ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ്. Well, his teammates should be thanking him, because really the striker was favourite, and I thought he was going to score. Verratti. Got to pass the ball a bit better than this if they're going to make progress. Giving it straight away. Are you serious? Why? There's some potential in this move.
Put into the middle. He worked hard to get the cross in, but it didn't reach any of his teammates arriving in the middle. Patience is the game at the moment. That was so Zielinski. control ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കത്. Good work, really, to read the intention of the pass. Paredes. Strongly. Tell some of the slow on like Well read by the defender. Player move ചെയ്യുമ്പോൾ suddenly slow ആവാണ്. Milik. Great tackling technique. What the heck? You serious, bro? It through. Okay, That's good. Great work by the goalkeeper. Bernat. Verratti has given the ball away here. Nice one. Thank you. The ball. Here's Marquinhos. We've reached the hour mark. Half an hour to go. Paredes. Mbappe. Angel Di Maria. Neymar. Cavani. Mbappe. Onto Cavani. Oh, it's off. Oh, yo, no. Well, when he looks back, Cavani injured on തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. Disappointed because the striker seemed to time his run really well. Oh, he spotted the pass and cut it out. Come on. It was a fair tackle. What do you mean fair tackle? If he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. Neymar. Thiago Silva. Paredes. Angel Di Maria. Good forward play. Oh, that's a foul. Can really get at the opposition here. And here's the shot. It got in the way. It's a throw. Taking a touch there. Oh no, maybe corner. It will be a corner. Delivered by Di Maria. Oh, that's good defending. Verratti. Bernat. Angel Di Maria. Not a threat at the moment, but they have got the ball, and that, I suppose, is a threat. Excellent work with the tackle. 20 minutes of the 90 still to play. Nice. അടിപൊളി move. Plenty of width for the team to attack into. Saw the goal and went Oh. for it. He's kept it out. Well, nice. What? Shots on here. You kidding me? Go in the കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പാസ് കൊടുത്തിട്ട് ആശം അനങ്ങുന്ന പോലും ഇല്ല ലൈക്ക് ബോൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. I don't know എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. Now Dani Alves. Verratti. Neymar. Mbappe. Angel Di Maria. എനിക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. Suddenly. Just what happened? Stop ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? Attacking well here. Going forward well. Nice one. That's his game, isn't it? Intercepting. Had a crack. Maybe a bit of a sighter, but it was a strong effort. സോജിൻ നാട്ടിലുണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രോ. സോജിൻ ഇവിടെ ഗൾഫിലാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. 20 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതി. Thiago Silva. Do need to concentrate right to the final whistle in matches such as these, high-quality games. Paris Saint-Germain will be surely aiming to do that, just to protect their lead until they get across the finishing line. ഞാൻ ആ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്. Got a chance here. There's space out near the touchline. Good cross into the near post. He worked hard to get the cross in, but it didn't reach any of his teammates arriving in the middle. Still, as we are on the scoreline, but there's still time, even this late in the game. It's a quick break. Real chance now. Taking the chance beautifully. And that could just pull them away to make sure of the victory. That's awesome goal ആയിരുന്നു അല്ലേ? Scoreline as we restart the game. നെയ്മർ അടി ഇടുവാണ്. Can he take them on? Yo, that's nice tack. By the way.
There we go. Succession of Defending, man. Defending. corner to come now. He's tackled Okay, Danny Alves'നെ ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് വേറൊരാളെ ഒന്ന് ഇറക്കട്ടെ. a good day for Paris Saint-Germain and a great day for their supporters. Yeah, they've always been a Yo, അവിടെ ആരുമില്ല. bunch. You're serious. Supporter of Paris, and we've heard that today. Meunier. Another turnover in play here with that interception. You're serious. Are you kidding me? Now Callejon. Oh, Well, nice. he's cleared the danger. So here we go. 1 minute Di Maria. remaining, man. The referee has indicated there will be Place a minimum another of 2 minutes added on by the referee. time. Cavani. This could be it. Got to keep his nose. അടിക്ക്. It's a foul, man. Whoa. Cavani കാണിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു. Well, he's tried to place it. What was that? In the end, he might have been better putting his laces through it. Paredes. Here we go. And the referee says that's enough. Paris Saint-Germain have Here won we it. go. Another match. വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് ജയിച്ചു. Last one draw അല്ലായിരുന്നോ? It was a very efficient team. Nice. Because when the opportunity to shoot came along, which wasn't very often, they really Alden bro, hi. What's up, man? Welcome to your live stream, bro. The beauty of having- Altaf Hussein. Hey, what's up? We've seen that out there today. Welcome to your live stream, bro. Alan, what did you make of the way Neymar influenced this game? Thanks. ആരാണ് എനിക്ക് PSG സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, യുനോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് 2 wins അങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക്. പൊസിഷൻ 4, ഓക്കെ. നമ്മളിപ്പോൾ കറന്റ് ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറിലാണ്, മാൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കളിക്കേണ്ടി വരും, അതർവൈസ് പണി കിട്ടും. 9.5 മാൻ പ്ലെയർ റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് നെയ്മാറിന് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. നൈസ്. നെക്സ്റ്റ് ഒപ്പോണന്റ് വെയിറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യട്ടെ. Searching. Okay. 1 win, 1 draw, 0 loss. Okay. Next one loss ആവാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ 1-1-1 ആയി പോകും. എനിക്ക് ജയിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ അത്ര അഗ്രസീവായിട്ട് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, യുനോ. ചില സമയത്ത് അഗ്രസീവായിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സിന് നഷ്ടപ്പെടും. പ്ലസ് കളിക്കുന്ന രീതികളൊന്നും മാറും. സെർച്ച് ചെയ്യട്ടെ. Pranav, ഞാനാണ് Pranav Azorio. Azorio? Is that your name, bro? That's unique. Anyways, welcome to live stream, bro. Searching opponents. Why is my opponent when search ചെയ്തില്ല കഴിഞ്ഞില്ല ഇത്ര ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? Like actually ഒരു സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സിമിലർ ടീം സ്റ്റാർ ലെവലും ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ലൈക്ക് നമ്മുടെ സെയിം ഡിവിഷനും സ്റ്റാർ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ടീം സ്റ്റാർ ലെവൽ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെയാണ് നോക്കുന്നത്. ലെറ്റ് സി. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ലെവൽ കുറഞ്ഞ ടീമിനെ എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമായിരുന്നു. അല്ല, ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മാൻ. ലെറ്റ് സി. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല കുറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാറുള്ള ടീമിനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓ, ഞാൻ കുറച്ച് സ്കില്ല് കാണിക്കാൻ പോയതാ മാൻ അവിടെ. ബട്ട് നമുക്ക് പണി കിട്ടി. In fine form. If that last game's got anything to go by, they showed themselves really in a. So അവരാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തത്. Can they do the same again? Well, you'd fancy them to. I'm sure the manager wouldn't have had too much to say in between these two matches. Full of confidence this side. അടിക്കുമ്പോ എന്ത് സ്വപ്നം കാണുവാണ് ഇവൻ? Well, all the talk is over. Now the game is underway and Barcelona have started it. Barcelona's line-up here. Marc-Andre ter Stegen starts in goal. Piqué starts with Samuel Umtiti as the heck? I'm the player on Curry. Rakitic plays with Sergio Busquets in central midfield. Luis Suarez is the lone striker today. Nice move, by the way. This is their lineup. And shoots! Oh, damn, bro! That's a kill goal അടിച്ചല്ലോ. First goal. Just look at that. നമ്മുടെ അത്ര ക്ലിയർ ആയി കിടക്കുമായിരുന്നു. Barcelona in front. Angel Di Maria. Mbappe. Di Maria. Cavani. Oh. It's a corner.
in the middle. Cleared away by the defender. Go, get the ball, get the ball, get the ball. Must relieve Okay, some of anyways. the pressure as the defender clears his lines out of play. Well, That throw has literally nice. tossed possession away. Mbappe. Jeffrey pass Wanting ball, man. to find a teammate, but he's just found an opponent. Neymar. Well read. What a wasteful pass, man. What a wasteful pass. Okay, nice. Oh, he's in again, but not this time. Not a second goal. The goalkeeper sorted that. Yeah, well played the keeper there because he was second favourite and he did well to stop that. In midfield, they got it back by an interception. Come on. What are you like? Okay, good. Paredes saw the pass coming and got there first. What the heck is wrong with me? Angel Di Maria. Neymar. Paredes. Whoa! Nice! For PSG to draw Nice. It's a smooth, slick finish that. Nice goal. Vivek Pichandan. Yeah, bro, Vivek, partner boss. point of view that the എന്തൊക്കെയുണ്ട്? game is level again. Vacations ഒക്കെ കഴിയാറായ guys. 1-1. Ah, okay. Cavani. Mbappe. Wow. Good work, really. Wow. to read the What a waste. the pass. What a waste, Adam. ഇന്നാണ് പാസ് കൊടുക്കുന്നത്. Excellent interception. Won it, has to clear it. What the heck is wrong with me, man? എന്റെ പാസ് ഒക്കെ പോകണ്ടോ? Paredes. അവിടെ ആരാ man? അവിടെ ആരാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്? Too much of the opponent. It's just a mishit pass. Steered through. Dembele. Keeper's ball. Oh, nice. Nice. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, കുറച്ച് നല്ലതായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാ മെസ്സിയുടെ ഇത് ബോൾ പോയി. ഓ, മെസ്സി അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ടീമിന്. ഞാൻ തോട്ട് മെസ്സി. Dembele. Busquets. This is an exercise in patience as they try to get an opening. Come on, buddy. Now Bernat. Verratti. That's an easy cutout for the opposition. Saw the pass coming. I think he saw the look from the other player and saw where the pass was going and read it. To put them in front. Whoa, that's a bar. That's a bar, man. Oh, holy. Well, they're going to start from the back because it's a back pass to the keeper. Suarez. Oh, man. എന്ത് കളിയാ man ഇത്? These fans think that was a definite penalty. Making sure there's no turnover. All right. Paredes could get the ball into the Ah, box. At the back post is Luis Suarez. nice punch. Goalkeeper can only parry it out. Trying to pick out someone in the centre. It's not a cross that's caused the defence any problems. It's certainly not the goalkeeper. എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഹാഫ് പിച്ചിന് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, you know? Paredes. Paredes. Here's Marquinhos. There we go. Now Dani Alves. Now we are moving. Okay. Anticipated the direction of It's the on. pass and was Nice. able to intervene. Suarez here. Dembele. He can't Oh, that's a goal. to put them in front. രണ്ട് goal. Oh, man. Nice one. Goal conceded and they are losing at the You know what? moment, Paris Saint-Germain. Easy. Thiago Silva. Verratti. Made sure the pass wasn't completed. Dembele. Just
read the intentions of the opposition there to make the interception. Bernat. What? Well, could have got through there, but Pass, the defender man. absolutely on top of his game. That's a foul. Oh, okay. Free kick against Verratti. Come on. It's a red, I guess. Well, Kanichilla. couldn't help It's a their yellow, I chances guess. at all. Okay, He anyways, is sent off, already trailing. You can see what his teammates think about this. Yeah, and you can't. All credit to him for taking Oh, that okay. shot on. വെറൈറ്റിക്ക് നമുക്ക് യെല്ലോ കാർഡ് റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് We നാല് പുറത്തായി know that, but not his best effort. Excellent work with the tackle. There is some backup for him in this position. Cleared away, well away from goal. Mbappe. Angel Di Maria. Edinson Cavani. Di Maria. Really strong play in the tackle. Sergio Busquets. Luis Suarez. Coming on strong and looking to play their way through now. We've given it Waste. straight to the opposition. ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ നൈസ് വൺ Good width in the attack here, looking for a cross at the end of it. സി അതാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഗെയിം പ്ലേസ് കളിക്കാൻ സാധിക്കും കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാവരും അവരുടെ ഐഡിയ വെച്ചാണ് കളിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ല സംഭവമാണ് റൈറ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഭയങ്കര Paredes. വാട്ട് Well, the Oh, it's off. Oh no, half time. with two I thought it's a fine foul വിളിക്കാനായിരിക്കും, but no. thoughts on Luis Suarez in the first half. All right. Just look at the match fact, man. നമുക്ക് 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എതിർ ടീം 5 ഷോട്ട് 3 ഓൺ ടാർഗറ്റ്. നമ്മൾ 2 ഷോട്ട് 2 ഓൺ ടാർഗറ്റ്. പൊസിഷൻ അവർക്ക് 41 നമുക്ക് 59. That's awesome. ടാക്കൽ 3 ഫൗൾ നമ്മൾ 1 റെഡ് യെല്ലോ നമുക്കില്ല റെഡ് നമുക്കുണ്ട് അവർക്കില്ല ഇഞ്ചേർഡ് ഇല്ല ഓഫ് ഇല്ല കോർണർ നമുക്കൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 60% ഓഫ് ഷൂട്ട് ആക്യുറസി അവർക്ക് നമുക്ക് 100% ഓഫ് ഷൂട്ട് ആക്യുറസി 55 പാസ് അവർക്കുണ്ട് 54% നമുക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2 മാച്ചസിലും നമുക്ക് ഷൂട്ട് ആക്യുറസി അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ It's Paris Saint-Germain who start this second period. No, it's such a waste shot, man. Ivan Rakitic out into the wide areas now. Luis Suarez. Short passes, but they're keeping the ball. Can whip it in now. Come on. The corner to come Okay. via that deflection. Let's see, man. Dembele with the corner, cleared away by the defender. Wow. Dembele. Gonna try his luck. Oh, Mbappe. So close. Shit, okay. Angel Di Maria, test of his control now. Oh, what a moment. No. Wonderful. Why? The woodwork. Just Dembele. Wow, nice. Ball's loose. Goalkeeper made Nice. the save, but he couldn't hold it. ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് മാറട്ടെ Neymar. Here's Dani Alves. Yo, it's a foul. Intercepted. It's a foul. Free kick now for Paris Saint-Germain. Yeah. Paredes. Angel Di Maria. Paredes. Anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Good interception there. Jordi Alba. He could cross it now. Oh, Excellent interception. Suarez. Goal. that's nice goal. Took the chance nicely, and that really has given them Hey Vijay bro, what's up man? F-Tech and tips. Yo, what's up? കുറേ നാളായി ബ്രോ കണ്ടിട്ട് 3-1 the How are you? scoreline as we GTA 5 നാളെ കളിക്കുമോ ബ്രോ ഇല്ല നാളെ ഇല്ല ബ്രോ ഇനി വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമേ ഉള്ളൂ അല്ല സോറി വെള്ളിയാഴ്ച ഉള്ളൂ Here's Dani Alves. There's a dangerous feel to this attack. It's looking good from their point of view. Now Dani Alves. Paredes. Well, he's got the ball there. in long the ball. defensive zone by reading the play very well. well അമ്മ ബോൾ നല്ല കിടിലായിട്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് With a quick break here. Neymar.
Trying to You put a ball through, man. not successful. Okay, here we go. So throw avarkana. Dembele. Not bad. Luis Suarez. Ivan Rakitic. Okay, here we go. Ultra defensing. എത്ര നേരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു but now Far too I close. think we need that. Cross to the keeper. Angel Di Maria. Oh, he spotted the pass and cut it out. Well, this attack has got a bit of menace to it. Could pull one back here. Oh shit. This turnover could be costly against a side that can break like this. Can really get at the opposition here. Maybe he'll cross it here. Luis Suarez. Oh nice. Goalkeeper can only Nice. carry it out. Okay, here we go. Throw നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. After the ball's gone out. This might be dangerous. നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പാസ് കൊടുക്കുന്നത്? Look at that. I don't know whether the players Even ഞാൻ അത് ഓട്ടോ അസിസ്റ്റഡ് ആണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. with this support. They're Still. loving the situation, aren't they? Players still trying to make sure they don't have any late slips. Yeah, it's a pot. And here's the shot. And that is All right. wild effort. ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ തോക്കാൻ പോകുന്നത്. Angel Di Maria. See man, see എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ബോളൊക്കെ. This is how they love to play on the break. Out in front Well, of goal. ബോൾ പിടിച്ചു ബട്ട് എൻ്റെ പാസസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് പോകുന്നില്ല. ഈവൻ നമ്മൾ അസിസ്റ്റഡ് ആണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ Edinson Cavani. Oh, the wide man can show his skills here. A lot of defenders between them and the goal, but they still got the ball. Yo, that's not a foul. Okay. പുള്ളി ജസ്റ്റ് എന്നെ പുഷ് ചെയ്തു. ഞാൻ വീണിട്ടില്ല. I thought it's എനിക്ക് ഫോൾ പിടിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമെന്ന് ബട്ട് നോ. Out to the wide areas now. Come on, what? A free kick here. ഇവൻ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല. Semedo. Nice. That's good movement forward here. Dembele threw everything Oh, behind that shot. that was so close, guys. Wasn't quite on target. Well, if he keeps getting in those kind of areas, I'm sure he'll score pretty soon. Okay. Anticipated the direction of the pass. I Was can't. able to intervene. Trying to get behind the defenders to get in a good cross. Well, that's the keeper's ball from the moment the cross left its foot. They've got the ball back by that interception. Rakitic now with Vidal, trying so hard to make the opening there. Nearly. Now it's Suarez. Nice block, man. Managed to get in the way Nice there. one. Really nice. Coutinho. Busquets. Rakitic. Dembele. Offside given, Alan. Thank you. Oh. He's got that one right, you know. I think Wait, let me check man. Wait. So ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ബ്രോ. ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. എന്നെ മറന്നോ ബ്രോ? No Vijay, come on bro. Why are you talking like this bro? Miss pass man, yeah. Pass miss ആവുന്നുണ്ട് but I don't know why automatically. Wait, എനിക്ക് pause menu ചെയ്യണം man. Wait. Okay, thank you. Settings, controller, pass semi. ഞാൻ assist ആക്കിയതാണല്ലോ. Then what's wrong with this thing? And eyeball, okay. അല്ല ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം അങ്ങ് പോകുന്നത്. Okay, good. Like each match എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരൂ? it's on. Barcelona are going to make this change. Number 4, Ivan Rakitic, to be replaced by number 10, Paredes. Lionel Messi. 5 more minutes here. Angel Di Maria. Yo, off കയറി പോകുന്നു. എവിടെ കയറി പോകുന്നു ഇവന്? Nice. ആശൻ ചാടി. Neymar. Nice Neymar. Suarez. പൊളി. Suarez here. പൊളി. പിടിച്ചോ? Keeper's ball.
by Messi. Well, nice. Luis Suarez. Oh, it's through. Indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. There's only a minute to go. On the move and able Well, to cut out the pass. Not bad. Coutinho. But are you late? Shots on here. Here's a chance, goalkeeper. See, ഇതിലായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ കളിച്ച എല്ലാ ഒപ്പോണൻസും നല്ല അടിപൊളി ലൈക്ക് ആരും അഗ്രസീവായിട്ട് കളിക്കുന്നില്ല സൂപ്പർ ഗെയിം ആയിരുന്നു എവിക്കോ For Barcelona. ജി ജി ബാഴ്സലോണ ഈ പ്രാവശ്യം ജയിച്ചു Bit of a crash today because this is a side that have been tipped by so many for promotion. Even we've thought that as well. അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളല്ലേ ഗോൾ ചെയ്തില്ല Well beaten here. Yeah, every team has an off day or two, and this was certainly one of those. നാളെ ഏത് ഗെയിമാണ് ബ്രോ നാളെ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഗെയിം ബ്രോ Luis Suarez did in the game today. റെസിഡന്റ് അല്ല ഡെഡ് ഡംഷനും പിന്നെ വൈൽഡ് ലാൻഡും കൂടി രണ്ട് ഗെയിംസ് വൈൽഡ് ലാൻഡ് Couldn't be much better. Well, we can't leave you without another look at Neymar as he. Alright, so നമുക്ക് 1 win 1 draw 1 loss. Okay, division 9 next step നമ്മൾ division 12 ൽ കയറാനുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, next step 1 സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. Let's see. ഇതെന്ത് മാച്ചാണ് മാൻ? ഇത് ഓൺലൈൻ മാച്ചാണ് മാൻ. നമ്മൾ ഓൺലൈൻ റിയൽ ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ സീസൺസ് എന്ന് പറയും, സീസൺസ് ഓൺലൈൻ സീസൺ മാച്ച് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ ബ്രോ, നാളെ കാണാം. ഓക്കെ വിജിൻ ബ്രോ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അപ്പോണന്റ് കിട്ടി. ലാസ്റ്റ് 2 മാച്ചസിന് വലിയ ഇതില്ലായിരുന്നു അല്ലേ, അധികം എന്താ പറയുക ലാഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഗിവ് മി ബോൾ. Thank you. Okay, again, give me ball. Bye. Nice. I don't know, ഈ ഒരു സ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. Parents in Germany. German. Okay. Well, what a good start to this campaign for this club. 3 games played and now they're thinking about promotion. Yeah, I mean, look at them. They should be full of confidence because it's been a very positive start from these players. Paris Saint-Germain, this is their lineup. In goal, Alphonse Areola. Dani Alves starts alongside Bernat in the full-back positions. And it looks good in attack with these 2 strikers. Nice. Barcelona's lineup here. Marc-Andre ter Stegen starts in goal. Barca team. Last Barca അല്ലേ അല്ലേ? ഈ ജേഴ്സി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബ്ലൂ കളർ, പിങ്ക് കളർ. With Arturo Vidal in the centre of the park. Luis Suarez is the lone striker today. All right. Oh, very easy for the goalkeeper there. Oh, he spotted the pass and cut it out. It's a good slide challenge that to regain possession. Here's Marquinhos. The referee quite happy for Paris Saint-Germain to play on. He's waving them on. Whoa. And he's presented the ball to the നമ്മൾ opposition. ചെയ്തില്ലല്ലോ അതിനെ. And shoots! Nice. And the referee spotted that deflection. He's pointed for the corner. Short corner. Looking for Luis Suarez. Whoa, that was... Oh, just too high. Couldn't quite get Oh, over man. the ball, but decent effort. Why? Oh, wait. Ball here. Wait. Pause menu. He's put it. Yeah. I swear, ഇപ്പം ഇനി fuck this shit, man. Why? Always ഞാൻ assist ആക്കണോ? Why? Every match? പെസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓസം ഉണ്ട് ബ്രോ, എൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് പെസ് കളിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ബ്രോ. Paredes. Cavani. Mbappe. Nice. Throw in for Paris Saint-Germain. Angel Di Maria. Edinson Cavani. He might be through.
It's off. All the cards here from the referee, and he's keeping the cards in his pocket. Just a free kick. PK. What's wrong with this shit, bro? Sergio Roberto. Lionel Messi. It's Messi. Here's Messi in his wide areas where he's such a danger. Lionel Messi. Nice passing, man. PK. Sergio Busquets. It's Messi. Looking for an opening with some good controlled build-up. Messi in a wide position here. They found him. Trying to get behind the defender. They found him. They found him. Here's a team that can really hurt you with the number of passes that they play. He's got his shot off now. Oh! Corner then for Barcelona. The crowd sensing momentum here. They want to see their team make the most of it. A short corner. Busquets. And here's the shot. Still a chance in there off the goalkeeper. That's Awarded the free kick. what? Okay, it's just a warning. Okay, no cards. Can't go for goal, but it is a dangerous situation, this, because if he gets it on the money, it's going to be hard to defend against. Busquets. Sergio Busquets. And now the shot. But this time, Goal. yes, they Okay. do score. Well, it's been And also നമുക്കൊരു ഫൈൻ കൂടി ഉണ്ട് ഫൗൾ ചെയ്തതിന്. nicely created. Oh, Well okay. finished and very well merited. അടിപൊളി സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. We just feel sorry for the keeper, really. The way he's hit that to his right, he's got no chance Ow. to get a hand on it. Barcelona in front. Nice. Now Bernat. Oh, it's not a foul. The referee Come on. for Barcelona. Vidal. Now it's Suarez crafting the through pass. Yo. It's a useful position this for the free kick. സിൽവയ്ക്കാന്ന് തോന്നുന്നു കിട്ടിയതല്ലേ? Thiago Silva is going to be a booking yellow. Well, I think he's going to go for goal. Why not? Great chance to get his name on the score sheet. Saved by the goalkeeper, that free kick. The break is definitely on. Oh. Saved by Andre ter Stegen. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബോൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ വേറെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ആർക്കാ ഞാൻ ബോൾ പാസ് കൊടുക്കാം? Probing the pass. Oh, nice. Messi. Shot on. Okay, what? And he's taken the chance beautifully. Okay, nice. No goal, the flag's up. But certainly Oh, it's off, man. Oh, denied lucky. by the assistant. Oh, what a moment that was. A wonderful effort hitting the woodwork. Just inches away. Paredes. Angel Di Maria. Edinson Cavani. Mbappe. Barcelona used to being in front. Maybe the target now is just to hold that lead till half-time. Yeah, I think definitely. They have missed one or two chances, though. They could be നല്ല further ahead. അടിപൊളി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പാസിംഗ് അധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കുറച്ച് മാച്ചസിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. Just a period of keeping the ball for the team that are winning the match. Vidal. Poor attempt at a pass, really. Neymar. Mbappe. Verratti. Attacking now. What? Ball given away by Di Maria. Nice. Nice, bro. Nice. Time and a bit of room as well for Coutinho. Suarez in the clear. Oh. Luis Suarez. Oh, that's a nice goal, man. The concentration and they അത് പുള്ളി ബോളിന്റെ അകത്തുനിന്ന് അടിച്ചേക്കുന്നത്. Vision bye, man. Good night, boss. Good night. Giving bros Malayalam. Hey, bro. What's up, man? Welcome to live stream, bro. 2-0. അവൻ 2 ഗോൾ അടിച്ചു. Neymar. Luis Suarez. Thiago Silva. Verratti. Paredes.
Now Dani Alves. Oh, he spotted the pass and cut it out. Neymar. Verratti. Mbappe. Now Bernat. Neymar. Vidal. And it's going to be a minimum of 3 minutes to be played of added time. Sergi Roberto. Neymar. Now Bernat. Mbappe. No man, back pass. അത്ര നന്നായില്ലായിരുന്നു. This is where Leo പണി കിട്ടി Messi നമുക്ക് loves അവിടെ. to work in the Okay, wide 3 area. minutes extra. Coutinho. He has to be very quick. Oh, okay, half time we were done. For half time. That was really intense, bro. കുറച്ച് നല്ല മാച്ച് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ആശ നന്നായി അടിപൊളി കളിക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ നമുക്ക് മാച്ച് ഫാക്ടർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 0 ഗോൾ, അവർക്ക് 2 ഗോൾ. ഓക്കെ, 1 ഷോട്ട് 1 ഓൺ ടാർഗറ്റ്. അവർ 10 ഷോട്ട് 6 ഓൺ ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ബാഡ്. 46 പൊസിഷൻ നമുക്ക് അവർക്ക് 54, 2 ടാക്കിൾസ് 4 ടാക്കിൾസ് അവർക്ക് 4, നമുക്ക് 2, 4 ഫോൾ നമ്മൾ അവർ 0, യെല്ലോ നമുക്ക് 2, നമുക്ക് 0, റെഡ് 0, ഇഞ്ചർഡ് 0, ഓഫ് സൈഡ് അവർക്കൊന്ന്, കോർണർ 2 അവർക്കുണ്ട്, ഷൂ ടാക്കിൾസ് നമുക്ക് 100, അവർക്ക് 60, 87% ഓഫ് പാസ് ടാക്കിൾസ് നമുക്ക് 92. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് മാൻ. അവരാണ് കുറച്ച് സ്കോർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ. Shakti Garage, hi bro, what's up? Well, so far so good for Barcelona. Yep. Leading at half time. I don't know man, last Barcelona last team അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു. Not panicking. The cross towards Suarez at the near post. Nice. ഷോൾസ് അവിടെ എന്ത് കാണിക്കായിരുന്നു നീ? പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു. Paredes. Now Dani Alves. Sergio Busquets. Messi. Here's Busquets. Why എൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അടുത്തുനിന്ന് ബോൾ പോകുമ്പോൾ എടുക്കാത്തത്? Keeper's ball. Okay, that's a foul. Is a jump. But Danny Williams, okay, it's a red one, man. Hopefully yellow, but I don't think it's a. And a crack. Oh, He's hit the frame of the goal. Verratti. Cavani. I wonder whether Nice. the keeper afterwards will claim he'd got that one covered. Could be dangerous. In on the goalkeeper. oh, nice move. Here's the shot. Nice move. Barcelona winning a corner. Decided to take a short corner this time. Can he pick somebody out with this pullback? Come on, buddy, move. Parry it out. So go slowly. Oh no. Interception. Messi. Now a shot. Nice ball. Hit the post and Nice goal. Messi. അതാണ് സെലിബ്രേഷൻ ആണ്. റൊണാൾഡോ ആണ് അല്ല, ബെലയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ പോസ് മെനു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലെറ്റ് മി ചെക്ക് അഗെയിൻ. എൻ്റെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന്. വൈറ്റ് ഫേക്ക് ഷോട്ട്സ്. ഓക്കെ, സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. അസിസ്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, here we go. Bro, only 2 and 3 watching. What happened, bro? I don't know man. Maybe ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വ്യൂസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ബ്രോ. When it goes in off the inside like that. Number 10. I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team Come on. racking up the goals. Neymar. Mbappe. Verratti. Paredes. Cavani. Oh no man. Just how did I miss that? Shit. Jordi Alba. Sergio Busquets. Vidal. Good vision. Messi. Messi boy. അവിടെ Away കിടക്കും. with the ball clean. Messi അവിടെ കിടക്കും. Neymar. And it's been an hour of very good football here. We've still got 30 more minutes to go, and I'm sure we're going to enjoy that as well.
Cavani. No. How did I miss that, bro? Coutinho. Sergio Busquets. Luis Suarez. It's opened up for Messi. It's not a foul. Come on. No penalties. The referee doesn't get to look at it again, but we can. That foul. Well, it was badly timed. He didn't get the ball, and he knows he's committed a foul there. And Did the necessary. പണി കിട്ടി. 4 goal man, 4 goal. ഈ മാച്ച് മിക്കാൻ തോക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചാൻസ് ഇല്ലല്ല. തോക്കും. I know. The other very off colour. Number 10, Lionel Messi. Anticipated the direction of the. You know what? കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമുക്ക് പാസിലേക്ക് കിടക്കാം. Well, Why ഇച്ചിരി ലാഗ് തുടങ്ങിയല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഇല്ലായിരുന്നു. And the home supporters have lost their will to support, I think. Oh, haven't they just? You could hear a pin drop here. Seen one or two heading for the exits. Why man? Not rushing it here. Moving from one side to the other. That was nice. Vida. Yo. Cavani. Paredes. Why the heck ഇത് ഇത്ര ലാഗ് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? Angel Di Maria. They've opened them up Oh no. Post. Surely. Quick reaction time here. Oh shit man. എന്താ ഇത്ര ലാഗ് വേണം അതാ മനസ്സിലാവാതെ. Yeah, he's so close with that one. ഇത്ര കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. Maybe net issues. Luis Suarez. Good vision here. Nice. Barcelona എന്താണ് ലാഗ് വരാൻ കാരണം വൈ? There we go. Brenda, welcome in. ഞാൻ consultancy work ചെയ്യാണ് bro. Why man? Everyone asking for work. Like about work. Why? എന്താണ് വർക്കും ഇതും തമ്മിലുള്ള relation എന്താണ്? Why everyone asking for? എല്ലാരും ജോബിന് തിരക്കുന്നു like. cross it now. And the reason and there's some reason or? In strongly. Paredes. Here's Dani Alves. Just over quarter of an hour left on my watch. Neymar. Mbappe. Angel Di Maria. And he could get away here. Shot on. Oh, അത് മേളിൽ നിന്ന് പോയി. Too hard, Alan, hasn't he? Oh, I think he shanked it, Martin. Miles off target in the end. ഡി മരിയ ഇറക്കി ഡാക്സോനെ കെട്ടിട്ടുണ്ട്. Substituted now. Normally a key part to the attacking side of their game, and it just hasn't featured. No, he's just not been able to get himself in the box in the way that he normally does with those late runs. Day to forget. Yo, what? Julian Draxler. Neymar. Yo, no. Why? എന്റെ പാസ്സെല്ലാം മിസ്സാവുന്നേ. It's Messi. Nobody mess with Messi, I know. Dembele. Messi. Could shoot from here, that's what the crowd think. Well, they're so used to dominating possession, PSG. This is so foreign to them and foreign to their supporters too. Referee ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് please. I really want it to. Was in the right place at the right time to cut it out. Oh man. Now it's Ousmane. Okay, അവിടെ ആരുമില്ല. Dembele. It's Messi. Dembele നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണ്. He's so young. Messi. He's got his shot off now. Nice. Okay. എത്ര 87 minutes. Okay. Almost 3 minutes കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. Maybe that will be the turn in terms of his form out here. Now Dani Alves. Julian Draxler. Yo, that's a foul man. That's a foul. No. എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ no. Messi. Good forward play from them. Fourth official has indicated He's through. There we go. That's a nice goal man. 5 goal. 3.
And 2 minutes extra തന്നിട്ടുണ്ട്. And that completes a wonderful hat-trick. അടിപൊളി സെലിബ്രേഷൻ. എനിക്ക് സെലിബ്രേഷൻസിന്റെ അധികം അറിയത്തില്ല. ഞാൻ യൂഷ്വലി എല്ലാം നോർമൽ അടിക്കുന്നതാണ്. Well, the game petering out a little bit now, with both sides settling for what's on the scoreline. There we go. Match ends. One more guy. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം കൂടി കളിക്കാം. അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. മെസ്സിയാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച്. 3 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം. പുള്ളി 8 അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Nice. No wonder he's laughing. His manager too will be doubly pleased with that win. Next opponents. But next opponentലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം എവറി മാച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെമിയിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. സെറ്റിംഗ്സ് വൈ ആൻഡ് all settings. Let's change to semi. What is high? This audio assist. All assist ആണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ടൈമിംഗ് ഫിനിഷ് കൂടി ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണം ഈ പ്രാവശ്യം. യൂഷ്വലി ഞാൻ അത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാറില്ല. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. ഒരു ഒപ്പോണന്റിനെ കൂടി സെർച്ച് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തകർക്കാൻ വേണ്ടി ബി എ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന് മേൻ നല്ല കാണിച്ചു. ഇവ ഇഷ്ടമല്ല ഒന്ന്. ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. വാട്ട് യോ ഓക്കെ, ഞാൻ അറിയാതെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വേണ്ട. ഞാൻ ആക്ച്വലി പബ്ജി ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യായിരുന്നു. ബട്ട് ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് കളിച്ച് മടുത്തു. ആൻഡ് വാട്ട്സ് ദ ടൈം റൈറ്റ് നൗ? 11 മണി. മീൻസ് നാട്ടിൽ 12:30 ആവുന്നു. Okay, your opponent. And Teams hate losing 2 in a row, and that of okay, course so അവരാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. if they get beaten here, so a lot of incentive to do better than in that last defeat. Oh, without question, they would have had a few inquests as to the manner of that defeat, so a chance for them to put things right out here. Good vision from Suarez. Coutinho. Barcelona's line-up here. Marc-Andre ter Stegen starts in goal. Gerard Piqué starts with Samuel Umtiti as the centre-backs. Coutinho starts with Ivan Rakitic in midfield. Luis Suarez is the lone striker today. And here's the shot. Nice block. The shot well. We're going to get a corner here because of that deflection. ചില ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും കേട്ടോ. ലെറ്റ്സ് സീ. നല്ല രസമായിരിക്കും അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കാൻ. Taken by Di Maria. Luis Suarez. He's really strutting his stuff now. Now Dani Alves. Mbappe. Neymar. Cavani. Hey man, why it's so lag man? I was stop it. It's like ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ആശയൊന്നും അനങ്ങി പോലില്ല. Opportunity in a wider area. Looking to win it back. Vidal. Nice. It's Coutinho. Coutinho! Oh, that's a nice shot. Coutinho with a touch of magic about his work. നെയ്മറിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? Very neatly taken. The first time response to the ball coming his way. പുള്ളിയുടെ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വെയിറ്റ്. Chat. Make a party. Yes. Private. Yeah. Rated. Thank you. Wait. Okay. Wait. What?
മാച്ച് കഴിഞ്ഞോ? ഓ ഇത്ര പെട്ടെന്നോ? What the heck? No. Next match. Okay. ആ മാച്ച് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. Damn it. Boss, good night. Abhijit bro, good night bro. Alibaba FIFA 19 is so sick, man. Really? 1 win, 1 draw, 3 losses. Projected 8 position. Okay. Gain remaining 5 games കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക്. I think total 10 games ഉണ്ട്. 5 നമ്മൾ കളിച്ചു. ആറാമത്തെ ഗെയിം ഇപ്പം നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് മാച്ചിലെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് 0 ബാഴ്സലോണ 3 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ കളിച്ചു. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പോസ് ചെയ്യാൻ പോയതല്ലേ ഉള്ളൂ. മെയിൻ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് നൈസ്. Gameplay is broken, man. No, I don't think so, bro. Good night, bro. Mohammed Rabi, bro. Hey, bro. Bye bye. By the way, Logitech headphone എങ്ങനെയുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്? വേണ്ട, ഇത് പൊളിയാണ് ബ്രോ, അടിപൊളിയാണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ സൂപ്പർ. ഓവർ പ്രൈസ് ആണ് ഉള്ളത്. Why it's lagging? Why? Ouch. Collie. Bolda. Come on. Well, this season they've Thank been you. one of the steady eddies, haven't they, in this division? They'll stay in the division. I think that'll be the primary target. Maybe a late push for promotion. Yeah, they've been pretty unspectacular though, not the most exciting side to watch. Maybe it'll change here. Paris Oi! their lineup. In goal, I Alphonse thought Areola. Dani Alves starts alongside Bernat in the fullback positions. Left the defenders trailing now. Here's a thought of the chance. off പോകുന്നു, but now Sometimes these opportunities can come too early. അക്യൂറാണ് ഇന്നത്തെ മാച്ചസിൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ തോപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലൈക്ക് എത്ര ഗോൾസ് ആണ് മേൻ അടിച്ചേക്കുന്നത് അവൻ. ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കരമായി ബഹളം വെക്കുന്നു. Real individual inspiration here. Oh no. Okay, good. Okay, ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ Today's main matchup, I think, would say, is Neymar against Sergio Aguero. penalty അല്ല, എന്താണ് ഫൗൾ? Interesting one. Neymar, he's all about pace in many ways. He can run as fast as most defenders run faster than the majority. It's a foul, come on. And that's all it is. The referee is keeping his cards in his pocket. All right. Get back. Oh, his teammates will thank him for that. Come on, വിട് ബൈ. കേറി പോട്ടെ. Taking on the defenders. Into the centre from Neymar. Aye. That's into the gloves of the goalkeeper. Not the hardest thing he'll have to do today by any means. Well, now Manchester City wanting to show how good they are. Nice one. They've got opposition of a decent order against them today. Yeah, I mean they are You know what? the money, but there's കുറച്ച് നോക്കി കളിക്കാൻ. Passings. Passings. More than capable of scoring a goal here. David Silva slipping it through. Ooh, nice. Oi. Somehow Okay, the ball. Okay, നമുക്ക് അവർക്കൊരു കോർണർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. City get a corner. Short corner designed Nice. to move the opposition around in the middle. Nice punch. Front of goal. Okay, the ball. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? Bit in now. Gets his എനിക്ക് തോന്നി ഫേക്ക് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. partially cleared, so there's still some problems for them. Cavani. Here's Dani Alves. Edinson Cavani. That No. relieves the pressure. Nice. Waste. Aguero. It's a very good interception. Okay. ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് എടുക്കാം. Verratti. Mbappe. പൊറോട്ടയോ? വേണ്ട. ഇപ്പം വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. Now, can he take them on? Possession Ah. back with Manchester City now. Di Maria made the tackle. Nice. Oh no. Love that. Nice. Skill. I thought he powered Here on the flank. ഫോളിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നു. But now. Come on, buddy. Easily കളിക്കാം. Can he put it away?
David Silva. Got the opposition Bravilla. backpedaling a little bit. And shoots. Nice block. Then, well, Nice block, already man. taking the volley on, but Good night, be a creator, bro. nowhere near the Game target. എന്താ ലാഗ് ആവുന്നത് മാൻ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ചിലരുടെ സെർവർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ചിലപ്പം വേറെ സെർവർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം യൂറോപ്യൻ ആയിരിക്കും ഏഷ്യ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലാഗ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ലാസ്റ്റ് മാച്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓരോ സെർവർ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ വേ ഞാനിപ്പം ഓൺലൈൻ റിയൽ പീപ്പിളിൻ്റെ കൂടെയാണ് കളിക്കുന്നത് Angel Di Maria, a chance to break away now on the counter. Got to pass the ball a bit better than this if they're going to make progress. Giving it straight away. Now Bernat. On hand, okay. Strong challenge. Angel Di Maria. Nope. Mbappe. Cavani. Yo, it's a foul. That's a foul. Yeah. It's yellow. ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയല്ലോ യാ ബ്രോ ഇറ്റ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ബ്രോ നെറ്റിൻ്റെ ആണ് ഓൺലൈൻ മാച്ച് ആയതുകൊണ്ട് Alan, at this, സെയിം ലൈക്ക് സിമിലർ ടു പബ്ജി എനിമീസിനെ വരുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ക്യാമറ യാ Neymar. And he's made the save. Nice. It was a pretty comfortable But it's one. on a target. And there is some backup for him in this position. Had to lunge for Ah. it. Dangerous. Could have conceded a penalty. Superb individual skill. Oh, see you later. Wants to go at the opposition with pace. കമന്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു wow that was nice Challenge, and he's got the ball. Silva. Strong, powerful clearance. Needs to Volley. be very nippy. Any danger to the goal has gone with that clearance. Verratti. പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് പൊറോട്ട വേണ്ടാന്ന് ആഹാ Here's Dani Alves. It's Marquinhos. Attacking now. Angel Di Maria. man. Good position. And now Well. they've got to get back. Kyle Walker. And they're looking good when they get the ball out wide, as they've done here. Neymar. Thiago Silva. oh It's with Mahrez. On the move and able to cut out the pass. nice Put them in front. penalty damn Manchester City. that's a yellow He's decided to give the penalty. വെറൈറ്റി 3 ഗെയിമിലും 3 പ്രാവശ്യം പുള്ളിക്ക് Be a vital decision this one, and looking at it, I think he was correct in it. He's done the job. Ah. Look at the view boys Nicely knocked in from the penalty spot. let's look at that ഞാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ മേ ബി ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ വേറെ ബട്ടൺ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം Manchester City are in the lead. 17, Kevin De Bruyne. Referee The has chosen referee has to add on indicated 2 there will be a extra minimum minutes. nice of 2 minutes. that was nice man really nice On the move with the ball, Sergio Aguero. Angel Di Maria. half time done 1-0 here as the half-time whistle goes. First half verdict on Kevin De Bruyne. കുറെ നാൾ കൊണ്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പ്രിൻസ് തോമസ് ആരാണ് വേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ തന്നെ Goal, it tilted the balance. ഓക്കെ സൗണ്ട് കൂടി Good പോയി position now. ഞാൻ തന്നെയാണ് ബ്രോ എൻ്റെ റിയൽ നെയിമാണ് പ്രിൻസ് തോമസ് ആൻഡ് എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നെയിമാണ് ആഡം ഐ മേഡ് അപ്പ് മൈ നെയിം ദാറ്റ്സ് At the start of the second half. Great match, and Manchester City leading it at the moment.
clear, and the Okay, goalkeeper so saved it and saved his side. Well, his defenders should be thanking him because they left him exposed, didn't they? But he answered the call. shit, man, why? Yeah, so Given away delay ആണ് delay maybe ഞാൻ just wait ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ suddenly ball pass ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി. Angel Di Maria. Thank you. This time ഞാൻ correct time pass ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ്, but It's Marquinhos. what is that? Oh, it's off. Free kick for Paris Saint-Germain. Bernat. In comes the challenge. Neymar. Oh, it's not off. Okay. Now Bernat. It's a foul. It's a foul. It's a foul. Going to get away with this, surely. That'll be a booking. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. Vincent Company. Okay. Okay, Mr. Prince. Thank you, buddy. Jojo, what's up? എന്തുണ്ട് Jojo? What's up? And The പരിപാടി bro. the game into a dangerous territory, really. He's caught the man and not the ball. No doubt a foul. Now Bernat. Verratti. Building steadily here, keeping possession. Poor attempt at real individual. Oh, no. Come on. He's well on guiding it through the defenders. Real chance. Got to keep his nerve. Oh man, that's nice. Really nice, man. Really nice. Not many better That's around an when it comes to intelligent goal എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. position. സുഖം. നാളെ എക്സ്ബോക്സിൽ വാ ബ്രോ. ഞാൻ നാളെ എക്സ്ബോക്സിലായിരിക്കും ബ്രോ, ബട്ട് ഞാൻ സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ബ്രോ. ഓൺലൈൻ കളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ, ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ 2 ഗെയിം ആയിരിക്കും ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് എക്സ്ബോക്സും PS4ലും. Just the right moment, taking the keeper out of the equation. Neymar losing the ball. താങ്ക് യു. Some potential in this move. കളി വേണ്ടാട്ടാ, നമ്മൾ കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു Ball back. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ആയതുകൊണ്ട്. Mbappe. There we go. First one. City delighted the referees let the play go on here despite the foul. Good advantage. Steered through by David Silva. Aguero. Oh my golly. Goalkeeper. I love this guys. ഞാൻ ടാക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടേന്ന് ആലോചിച്ചാണ്, ബട്ട് Well, that ആശ is the മൂവ് way to ചെയ്തു. win the ball back. Beautifully done. ഓ, ഒരു ബോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നു, രണ്ടാമത്തെ ബോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വാവ്, Intention of the pass. ഗുഡ് ഗായ്. Getting at the opposition this far up the pitch now. That's not foul, okay? Saint-Germain back in possession now. Angel Di Maria. Neymar. Now the shot. Good stop by the goalkeeper. Great interception. And in Sorry, buddy. for the tackle. Sorry. Di Maria. Cavani. Neymar. Now here is a അടിക്ക്. What? That was Sure, he's got that one. Yeah, right. it's No, I off. think he was on. I know, Alan, this is one of your favourite referees, and he's done well here, hasn't he? He's come back. rich guy Jojo and P4 play man. Thank you buddy. Give the advantage to the എന്ത് പറയാനാ man? team in possession. He did. അതൊക്കെ അവരുടെ ഭാഗ്യമാണ്, റിച്ച് ആൻഡ് പൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാര്യം ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യുനോ, Great challenge by a player who's been doing that all game. that's foul. Pretty late, the challenge. Yellow card shown to Kyle Walker. That looked a bit dangerous, Alan. Well, he saw the ball and he thought he could win it. I mean, it always looks worse in slow motion, doesn't it? But he was just a fraction off there. 20 minutes of the 90 still to play. It's with Mahrez. ഓക്കെ, With the ball in behind. പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Whoa, that's nice one. Distance. That's nice one. To be replaced Okay. by Corner for Manchester number City. 20, Bernardo Silva. In goes the corner. Good. Nice punch. Good clearance there. Yeah, it's okay. Look at the coaching manual. You don't defend like that. He's not caught too square to his Wait, ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയി. Let's ഡിഫെൻഡിങ് അറ്റാക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് വെക്കാം. Short corner. Can he pick out company? Cleared away by the defender.
Kept out by Areola without too much difficulty. Go! Get the ball, okay. Keep it in play, it's gone out for a throw. And now Bernardo Silva. Go get the ball. Bernardo Silva losing possession. Well, this attack has got a bit of menace to it. Ooh. And the goalkeeper has decided to... Paredes! Bam! Oh, damn it! What a chance, bro! What a chance! It's cut in half. Actually, പുള്ളിയുടെ mistake ആണത്. കേറി വന്നു. നാളെ എന്തായിരിക്കും ലൈവ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് Red Dead Redemption and Wildland. I don't know what the keeper thought he was doing, Oh, man. but it didn't work out for him. And now he's got to pick the ball out of Well, his net. ഇതുപോലൊരു ചാൻസ് ഒന്നുകൂടി തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോൾ അടിക്കാം. Launch it upfield, but he's tried to be a little bit more precise, and well, he won't look back on that with any fondness. That's a good tackle. Paris Saint-Germain putting together attack after attack, but they need a goal. They do need a goal, and the way things have shaped up the last 10 minutes, you can't see one coming, Martin. And on the clock, 8 more minutes. Well, they were in front at half-time. They're still in front, Manchester City, and they should be in front when the final whistle goes. It's a foul. Paris That's the Saint-Germain foul. Okay, പുള്ളി ഇച്ചിരി ഇതാ അഗ്രസീവ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Bernat. Paredes. Di Maria. That could have been the pass to determine the match, really. Neymar onto Verratti. Oh, that's a corner. A corner and a chance to get the ball into the penalty area. Corner from Di Maria. Only partially cleared, so there's still some problems for them. Cavani! ഖവാനി എന്തുകൊണ്ട് അടിച്ചില്ല? ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അടിക്കായിരുന്നു. Mbappe. Gundogan. Well, that's over the top. Okay, of the there's defender. nobody. One to chase. Has indicated Bernardo there will be a Silva. minimum of 3 minutes of added time. Paredes. 3 minutes. Give me one more chance, bro. Angel Di Maria. PSG supporters not used to being in this position. Neymar. Di Maria. Mbappe! Oh, damn, boy! Wild Shit! goal, although he got ഇത്ര നേരം എനിക്ക് നന്നായി കളിക്കാൻ തോന്നിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത്. Okay, anyways. Manchester We lost City again, man. get the result here they wanted. They've won. Oh. Well, it's over. There wasn't much love lost between these two teams, and at times it got rather ugly. It did. Damn. In the back Oh. of his head there. ആ ഷോട്ട് പൊളിച്ചു, man. Yeah. മാച്ച് തീർക്കാറായപ്പോഴാണ് കളി. ഒരു മാച്ച് കൂടി കളിക്കാമെന്ന് Look വിചാരിക്കുന്നു. at Sergio Aguero It's a time, on the actually. whistle, and Okay. understandably so in these circumstances. Well, nice match ആയിരുന്നു അല്ലേ? Performance from him. So total നമ്മൾ 4 matches are lost, 1 win, 1 draw. Next opponent. Hmm. 10 minutes, I guess. 15 minutes only തീരുന്നു. Perfect timing. Okay, Amir, I think ഇതിൽ lag കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോന്ന്? Nice. ഡിലേ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് വേൻ. Teams hate losing 2 in a row, and that, of course, will apply to this side if they get beaten here. So a lot of incentive to do better than in that last defeat. Oh, without question, they would have had a few inquests as to the manner of that defeat, so a chance for them to put things right out here. That's safely away.
Paris Saint-Germain. This is their lineup. In goal, Alphonse Areola. Thiago Silva plays with Marquinhos. This with a chance to go into the lead now. Bam! Now Neymar, he's made it look easy. Oh man. First goal was awesome, man. It's a pressure on that. A simple carry For his team, easy for him. എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നില്ല ആ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാസ് കൊടുത്തത്. Perhaps the easiest goal he's ever scored in his career. Paris Saint-Germain in front. That's a wonderful tackle, making sure there's no turnover. Now Bernat. There we go. That's nice one. Sergio Roberto trying to slip it through. Messi puts it into the box. Cleared away by the defender. Oh, he spotted the pass and cut it out. Verratti anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Yo, wow, man. എന്താ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ? Oh, he hangs his head in disappointment. What a miss. Thiago Silva. Verratti. Neymar. Come on, Neymar. Can whip it in now. Cavani the target. It was considered controlled attacking play, but it's come to nothing in the end. Paredes. Whoa. You serious? You serious? Paredes. Now they've got a chance in this part of the pitch. Now Dani Alves. Mbappe. Now Cavani. Paredes. Mbappe. Paredes. Verratti. Paredes. Well to keep the ball. Now the shot. Oh man, why? ഞാൻ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ബോൾ. ഓ പുള്ളി ഗോളിയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാവ്, നൈസ് നൈസ് മാൻ. ഇടയ്ക്ക് ഗോളിയുമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ന് ഇറങ്ങണം, യുനോ. മെസ്സിയാണ് ഓടുന്നത്. ഓക്കെ, alright, go get the ball, man. Oh shit, ഇപ്പൊ ഗോൾ അടിച്ച നാശാണ്. Nice tack. Trying to catch the other team out with a quick break here. Still going towards goal quickly. Nice. ആരവിടെ? Here's Dani Alves. Just read the intentions of the opposition there to make the interception. Oh. He's avoided that sliding challenge. Verratti. Di Maria. Woohoo! Goal. They lead by 2. That's a goal. Took the chance nicely, and that really has given them much more of a basis for the rest of this match. DJ Thor, which is your team, bro? PSG, bro. PSG. You know what? The last match ആയതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നു അവൻ കുറച്ച് ലക്കിയാണ്. എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒപ്പോണന്റ് അത്രയും നന്നായി കളിക്കുന്ന ആളല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. See? I'm just waiting. Sergio Roberto. That's a foul. അപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവര്. നെക്സ്റ്റ് മേ ബി നമുക്കൊരു കാർഡ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മാൻ, ഇറ്റ്സ് ഓഫ്. ഓക്കെ, there's a go. നമുക്കൊരു കാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ. ലഭിക്കാം. യാ, കവാനിക്കാണ് കാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നൈസ്. Yeah, he doesn't miss much, this ref. He's eagle-eyed and he wanted to give the team a chance to move forward, but always going to produce the yellow for that. The blue one, bro. Blue one. Blue jersey. It's mine. Free kick now for Paris Saint-Germain. Now Dani Alves. Paredes. Angel Di Maria. Yo, what are you doing? Neymar on the move and able to cut out the pass. Here's a chance to go down the outside of the opposition. Well, there's still time if they can get this goal. Okay, nice. I think it's a corner. No. Now Dani Alves. Paredes. Angel Di Maria. That's a foul. Yeah. Be a Paris Saint-Germain free kick. Okay.
Now Dani Alves. Angel Di Maria. Ah man, come on, what are you doing, boys? Actually, well, other than India, lello. Out in the wider areas at the moment, Edinson Cavani. Pretty late, the challenge. For Barcelona. Another yellow. Okay, രണ്ട് yellow കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് man. I don't think you could have any complaints about that. Come on, Big lads okay. in that box waiting for a cross. I'd be hoping not to be disappointed. Neymar! And the goalkeeper, Correct കയ്യിലോട്ട്. he just anticipated the direction of the free kick. Anticipated well. Well, first എനിക്ക് ഗോളി ബോൾ തന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആക്കിയിട്ട് ഗോൾ അടിക്കാമെന്ന്. That's a foul. That's a foul again. The third one. Maybe it's a red. Oh yeah. Has produced the red card. Straight away, you knew he'd made up his mind. ഇച്ചിരി കൂടി aggressive ആവാൻ നോക്കുവാണ് man. He's really good from these set plays, and his teammates are expecting a good ball in. Neymar! Oh, Tipped over by the keeper there. not bad. Corner against Barcelona. Okay, there's a corner. Neymar on the set piece, the corner. Defended ഇവിടെ well ആരുമില്ലേ, ഓടിച്ചില്ല. towards Neymar. Taking it well under pressure. What? It's not off. Side player. Like അവര് പറയുന്നത് ഇത് ഓഫ് ആണെന്ന്. Read that well with the interception. As the scoreline tells you, PSG in front. A few minutes to go to half-time here. Well, we expected to see them in the lead, but it's a bit tighter than many might have anticipated. Edinson Cavani. Yo, കവാനിക്ക് കവാനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു യെല്ലോ കിട്ടിയതല്ലേ? Should. Possession squandered by Barcelona. Neymar taking on the defenders. Corner coming up. Having played the advantage. Another yellow. എത്ര യെല്ലോ ആ ടീം കിട്ടിയേക്കുന്നത്? Blown for. And the Dani official Alves. gets a yellow card. Yeah, I wonder whether he thought he got away with that because the play was allowed to go on, but no, he sees yellow. He's put in the corner. Oh, that's good defending. Di Maria. They might have played him in here. Put away, but not out of harm's way. Ivan Rakitic. Minimum of 3 minutes. Interception here. Verratti. Opportunity in a wider area. Verratti. Superb shimmy then. Well, when you want a player to beat a defender in a one-on-one, he is that boy. Absolutely no trouble for the goalkeeper here to save that shot from distance. Here we go, the half time man. Let's Half-time. check the match fact man. എന്നാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓപ്പോണന്റ് ടീമിലെ ആളെങ്ങനെ ലൈക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി മേ ബി ന്യൂ പ്ലെയർ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഓർ കളിക്കാൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം. 2 goals അവർക്ക് 0 goal. Okay, 6 shots 4 on shot, 3 shots 1 on shot. Okay, not bad. Possession നമുക്ക് 60, അവർക്ക് 40, tackle 5, അവർക്ക് 10, foul 1, അവർക്ക് 5, yellow നമുക്ക് 1, അവർക്ക് 2, red ഇല്ല, injured അല്ല, offside നമുക്ക് 1, അവർക്ക് 1, corner നമുക്ക് 2, അവർക്ക് 0, 66 shoot accuracy നമുക്കുണ്ട്, 33 അവർക്കുണ്ട്, and 81 pass accuracy നമുക്കുണ്ട്, അവർക്ക് 64 ഉണ്ട്. മേ ബി അവർ പുതിയ പ്ലെയർ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ, അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നെ പോലത്തെ ആളായിരിക്കും. Alright, let's go. പുള്ളിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. For the second half. Just checking out the Nice. touchline to get the ball is Coutinho. Going in for goal. Oh man, what the heck? Nice ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ. Moment that he knows that could be costly. Neymar. Yo, that's foul man. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. Try and get the ball back You know now. what? എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ബോൾ പാസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. From Barcelona. Paredes. Angel Di Maria. Nice. Mbappe.
Now, can he take them on? Mbappe! Oh! They've hammered home their advantage here, haven't they, numerically? And now they've got the goal that that superiority suggested they would get. Yeah, they've Nice angle. played with a lot of intelligence there to use the extra man, made the pitch wide, got their reward. I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team that are racking up the goals. ഞാൻ ടാക്ക് അധികം ചെയ്യാതിരിക്കാം. Busquets. ബോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ? Busquets must have നമുക്കൊരു ഫൗൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാൻ. a chance from the free kick. Okay, here we go. It's a free kick. And I need someone around here. അടിക്കേ എന്താ സ്വപ്നം കാണുമോ? Maybe just kicked it a little bit there and pass goes straight to the opposition. ഞാൻ ആലോചിച്ചെന്ന് സംഭവിച്ചത്. Mbappe, Neymar, Verratti, Edinson Cavani. That's a foul. Referees awarded the free Okay, kick for Paris basket. Saint-Germain. An example of Another excellent one. refereeing here. He delayed his punishment. He's going to show a card now, but he wanted that previous attack to at least find its natural conclusion. Yeah, he's one of our more experienced refs, isn't he? And I like watching him go about his work. Takes on the shot. Oh, nice. And the keeper makes the save above his head safely enough. Getting set. Just look at that, boys. It's on a target, but അത് കേറത്തില്ലായിരുന്നു. It's a little bit high. Keeper by surprise, but he was on his toes. In goes the corner. Come on, buddy. ഓടിച്ചോളൂ. Nice. Dani Alves. Ah. All about picking the right pass now as he cuts it back. Paredes. And the pass not bad. really. Not bad, man. Nice tackle. Oh shit, അവിടെ ആരുമില്ല. കെറിച്ചിൽ. They might have played him in here. Nice. Messi Well, in. ആശാന് Shots on here. ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം കാണിച്ചു. മെസ്സിക്ക് പാസ് കൊടുത്തു. But ഡയറക്റ്റ് കളിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ മേബി ഒരു ഗോൾ കിട്ടിയേനെ. Rooted to the spot with that chance and thankful for the woodwork coming to his rescue. Now, man, come on. Getting the ball back and thinking attack in behind the defenders. Dembele. Nice. Goalkeeper can only Nice. carry it out. He could cross it from here. Seeking out Suarez in the centre. Only partially away from danger. Oh. Arturo Vidal. 67 minutes. Striding forward, purposefully. And now the shot! Oh, here we go. So അവർക്കൊരു കോർണർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. He's spotting it up now to take the corner. That's a waste from the corner. Oh, nice, man. Well tried. For a goal kick. അടിപൊളി. Such a bright player, Neymar, and he keeps the opposition on their toes. And he's certainly doing that today. What I like about him, he's got that short back lift. He shoots quickly before the keeper can get set, and that's how he got his goal. Now. Always. It's Marquinhos. I thought അത് ബോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. Luis Suarez. Clever feet there to go. Oh, another one. What a great chance, man. But അത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. I wonder whether the keeper afterwards will claim he'd got that one covered. Neymar. Mbappe. Out to Small Neymar, man. out on the flank. Got the opposition backpedaling a little bit. Well, that's his best save probably of What? the day. We haven't quite seen his A game, have we, up to this point? No, redeemed himself a little bit there. He's had butterfingers quite often, but safe hands there. Paris Saint-Germain want to attack here from a wide position. Really in the clear now, in on goal. Well,
with the extra man, it doesn't always lead to chances like this and a goal like this, but it has today. Yeah, they've used the full width of the pitch. They've switched play when it mattered and have made that advantage count. I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team that are racking up the goals. Going forward well. He's gone into some traffic, but it could be dangerous here for the opposition. And shoots! Good work from the keeper. So they're setting up for the corner. Come on. Well, when you get a corner, you need to Just look at that. And it's a goal kick. Poor delivery. Let's go. The attacker thought he could steal it from the keeper then. Will be a goal kick. Yeah, ഇന്ന് പേടിച്ചു ലൈക്ക് ഗോൾ കയറിയത്. Let's see. Neymar. Well, that's gone back to the goalkeeper. Keeper's in trouble now. The break is definitely on. No! Far too little, far too late in this match. Look at that. It is a goal in a Celebration. Sure does it want to chadu. And that is a real mishap from the goalkeeper's point of view. But the striker isn't bothered. He's off on his lap of honour. Yeah, I think the keeper was just trying to be a little bit too cute, too clever, rather than just clearing his lines. He's got to get rid of the ball quickly. Well, this could cost him. Had a crack. Wow. The goal here from a long way out, and he's hit the target. Oh my word, to get the power, to get the accuracy from that distance out, it's just absolutely amazing. Superb shot. Wonderful result for him. പുള്ളി 2 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Well, he's grabbed the chance presented to him by the opposing goalkeeper. Wow, the keeper, he's taken a chance and been made to pay. Plenty of goals for the fans here. 4-2. Off we go again. That's a real error by the keeper. Well, it's a 90-minute match, and there's only 2 minutes to go. Mbappe. Neymar. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Luis Suarez. Careless there. Superb shimmy then. Well, when you want a player to beat a defender in a one-on-one, he is that boy. Nice. It's Messi. It's a very good interception, making sure there's no turnover. All right. നമ്മുടെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ 2 മാച്ചസ് ജയിച്ചു. താങ്ക് യു ബഡി. ആ കൂടെ കളിച്ച ആളെ കൊള്ളാം. anyways ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ലൈവ് സ്ട്രീം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഐ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നാളെ നമുക്ക് കാണാം ഗൈസ്. ഓക്കെ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഐ സീ യു സൂൺ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മൾ സൂൺ ഒരു 5K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് 5K ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു ഗിവ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ വീഡിയോസും ചാനലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് വിതിൻ ദിസ് ഓർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് 5K അടിക്കാൻ സാധിക്കും. എനിവേസ് താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ഗൈസ്. സീ സൂൺ. ബൈ. ടേക്ക് കെയർ. പീസ്.